Mahali tumekoza utusamee, ututakaze kwa sababu hakuna mtu asiyekoza. Kwa neema na pendo lako utupokee na kupokea dua na sala zetu asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Tusalie tusimame tupate maombi kutoka kwa Imam Said Muhammad kutoka Jumuiya ya Jamia Mosque Eldama Ravine. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sifa zote ni za Mwenyezi Mungu mlezi wa viumbe wote. Arrahmanirrahim. Mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Maliki yaumiddin. Mwenye kumiliki siku ya mwisho. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwako wewe Mwenyezi Mungu tunakuabudu na kwako wewe Mwenyezi Mungu tunataka msaada. Ihdina siratal mustaqim. Mwenyezi Mungu tuongoze njia iliyonyoka. Siratal ladhina an'amta alaihim. Njia ya wale uliowaneemesha juu yao. Ghairil maghdubi alaihim. Wala sio njia ya wale uliowakasirikia juu yao. Wala dhalin, wala waliopotea. Rabbana atina fid dunya hasana. Ewe Mola wetu tupe katika dunia yalomema. Wa fil akhirati hasana. Na katika akhira pia tupe yalomema. Wa qina adhaban nar. Na utukinge na adhabu ya moto. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, tumekusanyika katika sherehe hii ya Jamhuri, tupe mwongozo ule mzuri, tupe amani na utulivu. Viongozi wetu wape hekima na busara, waongoze jimbo hili kwa usawa na uadilifu. Ewe Mwenyezi Mungu, shida na taabu zimetukumba, tuondolee shida zilizoingia katika nchi yetu hii. Ewe Mola, wako walio wagonjwa, waponye magonjwa yao. Utupe furaha ya milele hapa duniani na akhera. Ufanye mkusanyiko huu uwe ni mkusanyiko bora hapa duniani. Mwenyezi Mungu, tunakuomba, wewe ndiyo mweza wa kila jambo. Tunakuomba utusamee makosa yetu, kwani sisi tulokusanyika mahala hapa leo ni viumbe wako wadhaifu. Ewe Mola, tupe riziki zilizokundufu na utupe dawa ya kila maradhi. Tunakuomba utupe radhi zako na hifadhi yako. Utujaze mapenzi tuweze kupendana. Tunakuomba utujibu maombi yetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tupe nuru katika nyoyo zetu. Utupe nguvu tuweze kufanya kazi yako. Ewe Mola, tuongoze katika lile unalolipenda na kuliridhia. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, jalia ujana wetu uwe ni ujana wenye mazingatio katika kufanya yalo mazuri. Uwaokoe vijana na mandugu zetu katika janga la mihadarati. Mwisho tunakuomba Mwenyezi Mungu, swala na salamu zimfikie mtume wetu Muhammad pamoja na Isa ibn Maryam ambaye ni Yesu. Amin, amin, amin. Asante, amen. Amen. You may have your seats. Tafadhali mnaweza keti. Mheshimiwa Governor Benjamin Cheboi, First Lady Daktari Amy Chesire, Mheshimiwa Naibu Governor Mhandisi Felix Maiyo, our Second Lady Madam Lona Maiyo, County Commissioner Abdulrazak Jaldesa na the County Security Team, DCC Koibatek Omar Ali na DCCs wote kutoka Koibatek, SCCs wote, Honorable Speaker Vincent Kemboi, Leader of Majority Mheshimiwa Lawe Kipchumba, Host MCA Mheshimiwa Julius Ngotie na MCAs wote, all county staff led by Acting County Secretary, and all CECs present, all directors or acting CEOs, other directors, sub-county administrators, ward administrators, all staff from both levels of government,
wanabiashara wetu kiongozwa na Kenya National Chamber of Commerce and Industry, our clergy from all religious sects, viongozi wa hapo awali ambao wamefika hapa, mwakilishi wa mjumbe, samahani nimetambua hapa awali, mwakilishi wa mjumbe wa Eldama Ravine, Mheshimiwa Sirma, mwakilishi yuko hapa, na wageni wote walikwa. Mheshimiwa Gavana, tuko hapa kwa ajili ya sherehe ya 59 kwa ajili ya Jamhuri Day, siku tulipata uhuru. Na kabla tujaendelea, sasa ni fursa ya matumbuizo, na tuko na vikundi mbalimbali. Tutakuwa na kipindi kifupi cha matumbuizo na tutaweza kuendelea na mvisha mwenzangu Tom Chepsoi na director Wycliffe Maritim watuongoze katika sehemu hiyo. Na katika upande wa lugha ya ishara tuko na Esther Kimutio. Karibuni mabibi na mabwana. Tom Chepsoi, endelea. Asante sana mwenzangu Tom Tubei, mfawidhi mwenzangu kwenye sherehe ya siku ya leo ya Jamhuri. Your Excellency, karibu sana kwenye kikao cha leo, awamu yetu ya kwanza. Tunaanza na upande wa matumbuizo ambao watakaotuongoza ni Full Gospel Churches of Kenya, kwaya kutoka Kaptim na wimbo wao Look and Live. Karibuni sana. Wakati huo Pastor Harrison Kosgei awe mwenye kuwa tayari kwa awamu hii ya matumbuizo. Vile vile Edwin Rutuno kutoka Baringo North awe vile vile tayari, ndiposa tupate nafasi ya alahala, tupate sherehe ya leo ya siku ya Jamhuri.
Tuwapige makofi sana wamemba vizuri. Hiyo wimbo him Look and Live. Natumai wala unaenda kanisa ambao tunaimba nyimbo kama hizo umebarikiwa sana. Pongezi sana Full Gospel Team, mmefanya vizuri. Pastor Addison Kosgei kutoka Eldama Ravine. Asante, tumpongeze, tumsifu Yesu kwa ajili ya ujumbe huo. Pastor Harrison alikumbusha Jafet Kasanga hapo awali, unafanana naye kidogo. Basi tupate Nubian dance kwa wageni wetu ambao mko hapa Eldama Ravine. Tuko na jamii ya Nubian na Baringo County, tunajiita the County of Great Diversity. Tuko na jamii yote hapa Baringo, and we are giving you a taste of Kenya.
Kwa hivyo tunaletea mserego ama nini? Uwanja ni wenu. Naona bwana DC wetu anafurahisha sana bwana Omar Ali. Tuendelee na Doluka. Basi tuwashukuru kikundi kutoka Nubian wakitupea Doluka. Edwin Rono tafadhali karibu. Kabla basi naona Nyakinyo wamefika. Nyakinyo kama mko tayari tuendelee na kumbushwa wakati ama nyakati za mwanzilishi wa taifa hayati Mzee Jomo Kenyatta. Kikundi na Nyakinyo walikuwa wakiimba na wakiinua hizo ishara, walikuwa naomba shamba. Sasa mheshimiwa gavana sijui leo akiinua hivyo uko na shamba ukapatia au la? Nyakinyo karibu. Hai. Nigekeno kinauliza ona gucokia ng'ombe kama ng'ombe yenyewe bado hiyo kama Cheboi nego kagotocerera nigekeno ai ona gucokia ga eni kwe muthamaki Cheboi nego kagotocerera muthamaki ni kiongozi keno kinene ma ona gucokia ga tho kwe muthamaki Cheboi nego kagotocerera nigekeno kinene ona gucokia ga eni kwe muthamaki Cheboi nego kagotocerera ino nĩ nyũmba Mumbi kuma kaunti Baringo na ithuĩ tũrĩ matigari maicagĩria cia tene ĩno nĩ nyũmba kuma kaunti Baringo na ithuĩ tũrĩ matigari maicagĩria cia tene. Edwin Rotino Ikaro ipetotire Nadia kurea no kuoya Malina mekiondorita Twaoya utoteie Oikaro aiye Nadia kurea no Malina mekiondorita Twaoya utoteie. Tom Tubei naona kwa nini shamba ito ya kaunti ona ilikuwa inaenda hivyo hivyo. Shira piroera nire miondoko na kukanyanga haya ona wacha haya eni heka kumbi
Tanzania. Haya. Leo todhie mwega na mwena. Asante sana. Todhada ye mwenenyaga arathime kaunti no na irathimo cia matu-inĩ nĩtwa haya todha mwenenya eni arathime kaunti no na irathimo cia matu-inĩ Benjamin Cheboi na tongoria ngathĩ ciothe Ngai amũhe thayũ na ũgima mwega. Ungejiunga na hawa tuonyeshe pia kama wajua huo mwondoko au la. Eni Ngai amũhe thayũ ngoro na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Iwe Benjamin Cheboi na tongoria ngathĩ ciothe Ngai amũhe thayũ ngoro na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Haya. Asante. Ngai amũhe thayũ ngoro na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asante. Tudie leo. Basi ndio hiyo sasa, tuendelee hivyo, tudie hivyo. Na sijui kama sasa shamba imepatikana au la. Edwin Rono, tafadhali chukua ni. Nipo mikono bariki. Nipo mikono bariki. Sasa vijana wengine mkono. Edwin Rono kutoka kaunti ndogo la Baringo North, Baringo Kaskazini. Jange kunengu nini baba Nitepele mukulenda nyu Dolewa Ache mwande Meimo chito Iko petka yenet Awele magi Jesu Jesu nebo dauti Iko swarani Nematide Jesu Nyonili Nematide Jesu Manye kupeza bet Oh Twice avenue Jesu Oh Amachiningewe baba Oh Awechiningewe Jesu Oh Name unywe baba Once avenue Mama Gengiane, Anangoro Jonjorono, Mama Gengiane, Mitelo Domasi, Nemize, Neoiko Mutigo, Akoiko Kwanzetani. Asante Edwin Rono. Natoka Barwesa. Asante. Basi tupate Koisamo kutoka hapa kwa Eldama Ravine. Koisamo, uwanja ni wenu. Vikundi wanatupeleka hapo awali, na ukiona hilo vazi ama hiyo kofia, usidhanie ni kofia. Ni vazi rasmi napotumika kutawaza viongozi wetu. Lakini sasa wanyama ambao walikufa ili kofia ipatikane. Wanasema wazungu walitoka,
walipata uhuru wazungu wakaenda, na wakati wa ukombozi wa nchi hii kuna wakati mwanzilishi wa taifa alikuja Arama kujificha huko kwa ajili ya wabeberu. Wanasema Mheshimiwa Chepsongoro, Mheshimiwa anasema hawa ni rika yangu mimi. Shule chitu kuna chita bebendanye. Iya. Tinye longe ko boto ngotit. Kibar ngetunyik chikimi lembus kubet. Ako tege longe. Kongoi Kerkwony. Kale kiruo chito nyo Kerkwony. Kongoi. Ya hey. Kongoi. Ya hey. Leo tunataka kujua kama chifu ana nguvu ya kumshinda gavana. Kwa mwaliko rasmi wa rais walipokuwa kule, kushukuru kwa ajili ya traditional dance. Karibuni Eldama Ravine, Semi-Arid, na karibuni sana mjumuike ile octave wala anajua muziki wa kasi.
sauti. Naona huyu bwana ako ngozi ya chui. Hawajaona. Ama hii ngozi ya kubandika. Lakini Roko ni huyu bwana jamaa. Uweledi na msisimko na rangi ya mpaka uzo ni vitisho kweli, vitisho. Na si vitisho tu, ako na ngozi ya chui kama ishara kwamba yeye ni mweledi. Bwana makofi. Bwana Tom, mkia wa chui. Reverend Simon Kiuta na Madam Muriel Mashep. Uwanja ni naambiwa kabla Reverend Simon Kiuta kuokoka alikuwa Lamu, lakini akaokoka. Anaweza tungekuwa na wanyama mwitu sasa. Pigieni Reverend Waziri la Mashep. na hicho sio mshipi kina mama amevaa, kinaitwa legetio, sio mshipi la, inaitwa legetio. Na hilo rinda inaitwa lorwat, yani wendo wa wetainege. Kegure mamosta, amwana longa no letumine me. Kama mamosta na waratisu we. Ogomula mamosta. Mimi ni bache biose ne togo yi. Ago we na ago kargasi. Ai ro na garota yi. Togo boro ko togo baraga ita. Kota go ita mwan. To. Togo we. Arno lorwat kago mowo arno lorwat. Good morning. Please Gabawen kwa tayari. Mchezo ya kifua na kiuno. Kifua, kiuno. Kifua, kiuno. Huyu bwana huyu. Ona miondoko, Your Excellency. Hii peke yake wanasema please don't try this here. Or at home. Shingo. Vile Bwana Tom Tubei, hiyo kiboko iko hapo. Ukitaka mke lazima muende mcheleli na asante. Makofi. Electric performance wakati wa Kenyan Music and Cultural Festival wanahitimu maki ya 90 na kuelekea juu. Yani ni excellent, outstanding. Asanteni sana. Prince Kabawen. Thank you Waziri Muriel Mashep na Reverend Simon Kiuta. Waziri Prince Kabatui, nilikuwa nataraji ungejiunga nao lakini Madaraka Day tarehe 1 Juni nataraji. Baringo karibu. Prince Kabawen samahani. Yeah.
Hali ya anga inaweza nyesha, kwa hivyo tutakatufanya hala
kutoka Ilchamus. Check. Kijoche tujulizaza kutoka Ilchamus wanapotupea wimbo huo kutoka Ilchamus, wakimalizia nikisema kwamba Baringo hii tuko na jamii zote, jamii kutoka Wamasai wa hapa Baringo. Asante Shaoleng. Pigeni hao makofi jameni, mabibi na mabwana. Shaoleng. Ringera. Bungange Jack. Bungal kedongai. Bungange Jack. Hey Subat. Shaoleng. Mabe. Asanteni sana, pigeni hao makofi jameni. Asanteni sana wale wenzetu kutoka Ilchamus, Baringo South. Wako kwenye karibu na bwawa la Lake Baringo. Asanteni sana. Anawapatia salute. Asante, pigeni hao makofi tena wakiondoka. Asante sana. Top to Bay. Kabla tutapata tag of war, ni kikundi cha Community Health Volunteers watupe wimbo wa mwisho, alafu tupate ile kilele cha leo. Easter tutapata baadaye, kabla mgeni shema kuongea utakuwa tayari. Easter kuwa tayari, kuna nafasi yako bado ipo. Basi tupate wimbo moja from the Community Health Volunteers. Watu waleta hapa kipaza sauti. Mko meleta mushkil kidogo, tuimbe wimbo tafadhali. Wakati huo Kiprotich Kimeto wa Chamge FM, captain ya Tag of War. Unaweza karibisha kiti chako waje hapa. Tuna Prisons versus Kenya Police. Kwenye pool A, pool B ni Chiefs and Assistant Chiefs versus County Staff ambayo itaongozwa na gavana wetu His Excellency Benjamin Cheboi. Kwenye touchline ni First Lady Dr. Emi akiangalia kikosi watakapoendelea. Karibu sana Mheshimiwa Kandie kutoka Baringo Central, karibu sana Mheshimiwa. Vile vile Bwana Remo, karibu kwenye sherehe ya leo. Karibu. Kenya Prisons versus Kenya Police. Leo kuna mambo. Kamba ndio hiyo.
ina urefu yake, ina mambo yake. Mwenye kuvuta kamba ako na kazi peke yake kabla haijaanza. Haya. Our volunteers Bwana Tom Tubei, fanya kazi nzuri pale vijijini kuhakikisha wananchi wa Baringo County wana afya nzuri, watoto wetu wanapata mlo ya kupatia afya mwili. Asante, mkimalizia CHVs. Asante mnapoondoka. Pigieni hao. Haya, pigeni ya makofi jameni, makofi. Anaona Bwana Kimeto, yeye ni referee ambaye ametumwa na tag of war. One two. Upande ya ukulia ni Kenya Prisons wanafanya chocha. Referee Bwana Kimeto ako katikati kwenye uwanja anapuliza kipenga ya kwamba tag of war kati ya Kenya Police and Kenya Prisons, wale wa kushika na wale wa kufunga. Referee anasema mpo ama hampo? Kama mko tayari mpatie mpinzani wako achukue zawadi. Hiyo ni chocha ya Kenya Prisons, kumaanisha ukienda huko hakuna kurudi. Naona Bwana Kirongo akiwakilisha Kenya Police, ambaye vile vile ni driver wa County Police Commander. Naona amevalia gwaride ama magwanda rasmi ya Kenya Police, ile kijani kibichi yafanana na kichaka ama mwitu. Kenya Prisons rangi yao ya manjano ikiwa na mshipi ya manjano vile vile. Mshipi yao ina manjano ama ina rangi tatu tofauti, rangi ya manjano, rangi ya kijani kibichi na rangi nyekundu, kumaanisha hiyo ni Kenya Prisons. Wale wenzetu ambao wanatupokea pale tukifanya makuta kidogo, kama kutalipa hustlers fund kidogo, lakini utarudi. Bwana Kimeto, tueleze ni vikundi vipi hapa? Hata kipata sauti tueleze ni vikosi vigani ambavyo watashindana kunyanyua kamba, kushindana katika misuli. Basi Your Excellency Governor Benjamin Cheboi, as County Commissioner Baringo County, siku ya leo itakuwa na siku ya masiku. Hapa tutaona Governor County ya Baringo na Jaldesa, tujue nani ni nani. Kwa hivyo kwa sasa ni timu ya Kenya Prisons wakionana na timu ya Kenya Police, tujue ni atakuwa nani. Alafu awamu ya pili itakuwa ni machifu pamoja na staff wa Baringo. Alafu finali nani ndio atakuwa nani. Kumbuka pia World Cup tumeshuhudia yale ambayo yanaendelea. Kwa hivyo Morocco hapa leo sijui ni nani. Haya, naona usipidi
Kwa hivyo change. Bwana Kimeto anajulishwa kwamba Julius Kiragu ni kamanda mkuu wa polisi kwenye jimbo letu la Baringo, na bwana OCPD anaja hapa kuhakikisha timu yake ya kwamba wamevutana kwa ile kasi. Your Excellency, inaarifiwa kwamba bwana Kiragu alikuwa anashiriki tug of war akiwa kwenye shule ya chekechea. Kwa hivyo ana uzoefu mkubwa sana. Basi wacha hiyo maneno. Maneno imetoka hasa. Prisons na police kila mmoja anasema sijui atakaa pande gani. Kwa hivyo tunatos kujua nani atakaa pande gani. Na kwa wale mko karibu na tug of war, tafadhali ipatie ile manageable distance, kwa sababu upande ya kushoto ama kulia ukianguka utaanguka na wewe. Wapi coin? Wapi wale tujue nani ni anayekaa pande gani. Haya, chocha Kenya Police hiyo. Ya prisons ndio hiyo. Ya prisons ndio hiyo. Kenya Police. Kenya Police. Kenya Police 2, prisons 1. Prisons 2, Kenya Police. Haya nikutos sasa. Haya, nani anaenda kulia Kimeto? Haya, police bwana Kiragu na pande hiyo. Sasa ni umuita Kenya Police upande ya kushoto. Basi to confirm kama ni 10 lazima 10 pande ile nyingine. Check. Kuna 10. Naarifiwa kuna zawadi. Mshindi atapata zawadi ambacho hatutakutambuliwa hivi sasa. There is a hidden sports officer 8 ama 10. 10. Bwana Kimeto, naarifiwa kwamba kuna zawadi. Bwana Gavana amesema timu yake ikishinda ndiyo ataongeza, lakini anasema kuna zawadi nono na ambayo inajumuisha nyama, kwa sababu hapa tunapoteza nyama hapa, lazima kuwe na yake. Okay, kama mko 8 10. Polisi leo ni leo. Kipenga bwana Kimeto anasema mkae tayari. Bwana Kimeto anasema kushoto mko tayari, kulia mko tayari. Twende kazi. Twende kazi. Ayo. Kenya Police. 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 Kenya Police moja. Kenya Prison 0. Raundi ya kwanza Kenya Police wagonga Kenya Prisons bao 1-0. Hii ni awamu ya World Cup Eldama Ravine edition. Tutatoka Alhamisi na Jumanne
tunaenda Qatar. Lakini kwa leo ni Kerkwony Stadium. Kenya Police 1, Kenya Prison 0. Miemko, Changwe, Nderemo, Vivijo, Mihemko kwenye upande wa Kenya Police. Referee bwana Kimeto ameshika tama. Mtu mweusi Kimeto ameshangaa. Kimeto mtu mweusi mrefu mfupi. Namba 7 kwa mgongo. Anasema haelewi. Anajua kushika na mwenye kuhifadhi. Wale wengine mtu kwenye uwanja tafadhali. Tutoke nyuma kidogo. Tutoke kwenye uwanja. Songe nyuma tafadhali. Wananchi waweze. Tutoke kwenye uwanja. Hii ni mkutano. Tafadhali. Songe nyuma. Hapa insurance zetu wanbao wanaketi. Hapa insurance haiwezi kukusaidia bwana Tom Tubei. Insurance haiwezi kukusaidia. Kwa sababu unasema umekanyangwa na mtu. Haya. Insurance inalipa umekanyangwa na gari. Tafadhali tunaingia raundi ya pili. Naam bwana Kimeto. Raundi ya pili, silence for the start. Silence for the start, referee. Silence for the please. Kiungo cha katikati referee. Kibroti Kimeto namba 7 Batai. Referee anasema silent for the start. Get ready. Silent for the start. Get ready. Get ready. Your Excellency, mimi naweka mfuko yangu kwa Kenya Police. Sitaki kupoteza. Haya basi. Bwana Kibroti Kimeto anashika upika, anasema vipi ndio yende kasi. Administration Police. Kenya Police. Kenya Prisons. Kenya Police. Kenya Prisons. Kenya Prisons anaenda chini. Ameomba sakafu pale. Sakafu pale. Sakafu pale. Kenya Prisons. Nje ya mkono. Ongera. Kenya Prison inaondolewa kwenye World Cup. Kenya Prison yaenda nyumbani. Mkaangaa na kuvutana. Kerkwony Stadium Tunaisha. Kenya Police ikiongozwa na bwana James Kilafu. Bwana James Mwangangi anasema kesho pia ni siku. Tafadhali. Anaenda kuongeza ugali. Hawaje kula wali. Basi Cheboi anamwambia usijali ndugu yangu. Hii ni mchezo wa chakula. Pool B. Awamu ya pili machifu na county staff. Awamu ya pili tumemalizana na tumejua Jaldesa anaweza enda na kikombe ya leo. County staff na machifu Tunatafuta washindi. Tunatafuta washindi kwa awamu puli ya kwanza bwana Kimeto. Naona bwana Jaldesa ametia maji kidogo. Anasema watu yangu machifu nimewalisha. Wamekula chakula, wamekula ugali. Kwa chief. Wale mmeingia kwa uwanja tafadhali tutoke. Na tutoke jameni, toke jameni. Hapa sasa ni jameni. Toke jameni. Tutoke pamoja pole. Mtaiona tu. Sasa hii uso ya gavana. Gavana na Jaldesa ndio wako hapa. Basi utaona nani ni nani. Naona Tom Tubei anajaribu kumwambia gavana watu wasisimame na mkono wa kulia, wasimame na kulia. Hii ni mchezo ya chakula bwana Kimeto. Tutajua amekula naam na nani yako na njaa. Basi captains tafadhali kwa mtos kampusi. Rasilimali bwana Kimeto ya county government ya jimbo la Baringo, gavana anapata asilimia 6.7 bilioni na bwana Abdulrazak Jaldesa ananiambia yake si mbaya, na bilioni 2 tu, lakini watu yake ni wachache. Kwa hivyo huu ni mchezo wa chakula bwana Kimeto nilipokuambia. Wachana na hii maneno Chepsoi. Leo ni siku haijawahi kuonekana Kerkwony Stadium. Kerkwony Stadium na pia Kimeto kwenye upande ya pili county government naona basi wamechukua positions bwana Kimeto. Naona sub county administrator hapa
Eldama Ravine. Dorcas Kibet. Anakuja hapa akisema hapana. Anajaribu kuchocha. Anachocha. Hii mambo ya kuchocha hakuna. Ujue kwamba ni gavana na Jaldes. Asalala. Wachilia kwamba kwanza. County government mumeanza kuvuta kamba kabla hujaanza. County government hapana vuruta kamba. No rigging. No rigging. Hii. Haya kaza pande hili. Naona waziri wa fedha na bwana architect bwana Ruto anavalia miwani ya rangi nyeusi. Ndio asionekane. Anapeleka vitisho. Haya wacha confirm wako wangapi machifu, county staff ni wangapi. Na tafadhali wale mko kando songa tujue ni watu 10 wako ndani hapa. Naona kuna watu wanataka kurigi huko ile. Naona waziri Kiuta. Hata nilisikia Kiuta Pastor release hawajui kuvuta bwana Kiuta tafadhali. No, ndiye anataka kurigi. Haya. Chiefs ko 10. County government. Bwana Kimeta, unajua machifu wako na misuli kwa sababu ya kufanya nyereka na wale wana huko wapikaji pombe haramu hapa Kisarget. Kwa hivyo umeunga viungo. Wewe wana misuli. Naona county staff wamewakilishwa na mwanadada wa kike pale, naona na nasikia wataongezewa mshahara wa kishinda. Ameshika. Basi wako 10 county staff, machifu 10, Jaldesa Cheboi. Haya. Jaldesa upande ya kulia, His Excellency. Alafu upande ule wa kushoto ni Gavana Cheboi. Bwana Kimeto? Yes sir. Unajua gavana ako na advantage kwa sababu ako na deputy governor wake. Ndio atasaidia. Engineer Felix Mayo. Lakini naona pia sub county commissioners wote wako hapa kwa Jaldes. Mimi najaribu kupeana advantage, unajaribu ku minus. Bado. Bwana Kimeto, Engineer Felix Mayo ni mtu amekula vizuri. Sijui pia kama kuna 3 ladies hapa. Naogopi kula ugali. Tafadhali ngoja, 3 ladies lazima wakuwa hapa. 3 ladies wakuwa hapa. Hiyo ndio haya. Alafu wina wao wawili wataingia na timu ya polisi. Asalala. Aya. Makosa. Tafadhali achilia kidogo. Kimeto, unasema winners wanakutana na nani? Wanaonana na polisi winners hapa. Aya basi. Naona Mheshimiwa Joshua Kandie anasmile tu akisema hiyo shida ya kuvurutana mvutane peke yake. Ngoja. Get ready. Bado pande hii. Silent for the start. Tafadhali wale ambao mmesonga hapo nasikia mnataka kufanya rigging. Mkikaribia timu yenu mnamzuia kuvutana. Mnaharibia timu yenu. Naona taalamu huko anafanya plan ya kurigi. Bas tuharakishe kidogo. Filimbi ndio hiyo, Kimeto. Katikati ya uwanja. Haya ngoja. Bado. Ngoja. Taratibu. Haya. Referee, twende kazi. Ngoja 1 2 3 twende. Machifu. Gavana Cheboi. Jaldesa. 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 Gavana Cheboi. Machifu. County government. Machifu. Machifu. Awamu ya pili. Twende kasi. Asalala. Jaldesa. Jaldesa. Gavana Cheboi. Kushoto. Kulia. Kushoto. Kulia. Machifu. Wanaanza kuvutwa. Machifu wanaanza kuvutwa. Cheboi ameongeza mkupa. Cheboi Jaldes.
Jaldesa. Ameongeza ugali. Cheboi Jaldesa. Ameongeza supu. Ameongeza sahani. Machifu waanza kutetemeka. Machifu wanaona kiraoni ikiwa matatani. Gavana anasema shilingi yangu bilioni 6.7 hili mbure wakati. Gavana ameshinda. Awamu ya kwanza Gavana Benjamin Cheboi achukua uongozi bao 1-0. Kerkwony Stadium yaona miujiza. Awamu ya kwanza ilionekana kana kwamba Gavana Cheboi anaenda kupoteza. Tokeni tafadhali. Muujiza. Asante, tuharakishe kidogo. Tufanye Nakwambia Bwana Tom Tubei. Tafadhali. Maajabu ya Kerkwony Stadium. Naona si Bwana Zakaria Kobetpet. Meno yale ya nyuma. Meno ya Kipkarmet inaonekana. Meno ya Kipkarmet ya Waziri Zakaria kutoka pale kwetu. Tafadhali. Meno ikionekana ni furaha. Tuwasongee tafadhali, songe nyuma kidogo. Tuwasongee jameni. Awamu ya kwanza Benjamin Cheboi 1, Abdulrazak Jaldesa 0. Yaona serikali kuu yaangushwa ya Lamu 1-0. Na serikali ya jimbo waziri Lena Shap anasema sisi ni Shap. Nakumbuka kwamba tumaliza straight away, winner wanaonana na winner. Straight away, hakuna kupoteza wakati. Kivumbi. Awamu ya pili Bwana Kimeto yaanza. Haya. Bila kupoteza wakati Bwana Kimeto, uwanja ni wako. Basi kipindi ya lala salama. Tujue nani ni nani. Kipindi cha burudani. Bwana Kimeto, nimeona decider kwa hii team. Excellency the DG Junior Felix. Naona ukali hapa ni soli ya kiatu. Julisho kwamba finali itakuwa ni baada ya mapokezi. Itakuwa ni finali. Kila mmoja atakuwa amepumzika. Salala. Naona the first lady anafurahi, anasema hao watoto wangu nimewalisha. Msinitie aibu. Mama yenu yupo hapa bwana. Msimwaibishe bwana. Sufuria zimeisha. Mukila chakula. Maziwa ya mama mlinyonya miezi 9. Miezi 12. Miaka 4. Basi get ready. Get ready for the start. Get ready for the start. Machifu. Kwenye rangi nyeupe. Naona ndio hapa anakimbia. Apeana neno basi anasema hii mtashinda. Inaitwa tactical approach. Twende kazi. Machifu. County. National. County. National. County. Jaldesa. Cheboi. Jaldesa. Cheboi. Jaldesa. Cheboi. Amepiga wakati. Referee amesema imekwisha hiyo kipenga. Referee anasema imepita kwenye laini. Referee amesema imepita kwenye laini. Referee amesema imepita kwenye laini. Mabingwa awamu ya pili. Serikali ya county ya Bwaga, serikali ya national government. Benjamin Cheboi, governor of Kitui. Anasema mimi ndio bingwa. Chifu hapa na Chifu anasema county government walikula lunch asubuhi. Gavana aliwaandalia chakula ya asubuhi. Nani sasa? Shida ni mwenye kukula. Shida sio mwenye kuvuta. Sasa lama sasa ni nani asubuhi? Asante sana ndugu Kimeto. Thank you very much. Finali baada ya hotuba ya rais. Asante sana, pigeni makofi mabibi na mabwana, kikosi zote 4. Asante.
Tumpongeze pia Kiproti Kimeto kwa Pongezi bwana kuandaa Kiproti Kimeto. mchezo huo Mwenye kushinda ya kunyanyua kamba. anasherekea, mwenye kushindwa na laumu nyasi. Basi wale ambao pamoja na lunch. mwende sasa mka Kuna wenye alikula githeri na chai ama kiporo, ili baadaye tunaenda fainali. Asante. Asante. Mheshimiwa Gavana, tunaingia kipindi cha 3 ya maongezi mafupi, remarks from a few invited guests. Nikitambua itifaki, Mheshimiwa Gavana Honorable Benjamin Cheboi EBS, Mheshimiwa First Lady Daktari Emi Chesire, Mheshimiwa Naibu Gavana Mhandisi Felix Maiyo, our Second Lady Mheshimiwa Lona Maiyo, County Commissioner Abdulrazak Jaldesa na County Commandants na kikosi chote cha usalama kutoka nchi la Baringo, DCC Kwebatek Omar Ali na DCCs wengine kutoka hapa Kwebatek na ACCs na Chiefs, Honorable Joshua Kandie, mjumbe wa Baringo ya Kati, Member of National Assembly, mwakilishi wa mjumbe wa Eldama Ravine, Mheshimiwa Musa Sirma akiwakilishwa na Brian Rono, Mheshimiwa Speaker Mheshimiwa Vincent Kemboi, Mheshimiwa Leader Majority Lawi Kipchumba, Mheshimiwa MCA wa hapa Julius Ng'otie na MCs wote kutoka Eldama Ravine ambao wamejiunga katika sherehe ya leo, wafanyikazi wote kutoka vitengo vya kitaifa na county wote mnatambuliwa, viongozi wa dini na kanisa na imam, viongozi wetu wapo awali, tukianza na kabla tujapata ugatuzi wa councillors na MCAs wapo awali, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Gavana, kabla sijamkabidhi ratiba kwa DCC wetu, napenda muite mwakilishi wa wanabiashara hapa Eldama Ravine, wana Kiplagat Legembe, tafadhali njoo unene kwa dakika moja tu kwa niaba ya wanabiashara wa hapa Eldama Ravine, nikimtambua pia director wa North Rift Kenya National Chamber of Commerce and Industries bwana Makueni Stanley, nimekuona, nafikiri bwana Kiplagat atakutambua vilivyo. Basi kifupi tu wasalamie watu wa Eldama Ravine, alafu tutaendelea kuanzia hapo. Asante sana His Excellency the Governor Baringo County, viongozi wote wa National DCC na all protocols of serve. Amjambo. Kwanza nataka nishukuru Governor kwa kuchaguliwa mara nyingine kwa kaunti yetu ya Baringo. Tunakushukuru na tunakukaribisha tena. Tunajua ni mtenda kazi katika kaunti yetu ya Baringo. Nataka nitambue Regional Director wa Chamber of Commerce Bwana Stanley Baskony ambao tuko naye siku ya leo. Bwana Remo, yeye ni mkubwa wangu. Nimestuma na chairman wa Kenya National Chamber of Commerce wa Baringo Bwana Elisha Kiblagat, pamoja na mkubwa wetu Bwana karibu Mheshimiwa Governor, mjumbe and First Lady, Deputy Governor, mjumbe wa Baringo ya Kati, viongozi wa serikali kuu na viongozi wa county, MCAs wetu wa County Assembly na wasalimu nyote pamoja na wananchi. Amjambo. Leo nina furaha nikiwa hapa
na furaha siku ya leo kwa hii sherehe ya Jamhuri. Mnaelewa kuwa hii uhuru yetu haikupatikana kwa urahisi. Na sisi tukiwa wafanyabiashara, sisi ni watu wa kufanya bidii. Na wakati tunafanya bidii, kuna mambo tunahitaji ili tuweze kutekeleza kazi yetu ya kila siku. Kwanza ni amani. Na nashukuru nchi yetu kuweka amani wakati wa uchaguzi uliopita. Ndio biashara iendelee kwa njia ambayo inastahili. Ya pili, sisi tukiwa na biashara tumetunukiwa na hii serikali yetu Hustler Fund. Hustler Fund ni kitu ya maana sana kwa sisi wafanyabiashara, kwa sababu wakati unaanza biashara, kitu ya maana ni uwe na capital. Na vile umeanza kujaribu kwa simu, hiyo ni kusema testing. Wana test, waangalie integrity yako kwa biashara. Kama unaweza lipa, kesho utapewa pesa ya maana. Na kwa hivyo mwaka ujao serikali yetu itarol pesa sasa vizuri vile tumekuwa tukiendesha hata kwa kaunti yetu. Nakumbuka Mheshimiwa Cheboi ulitupatanikiwa chairman ya kaunti. Tulikuja tukiwa wafanyabiashara, tukakuja ofisi yako tukaongea, tukaelewana tukiwa na waziri wako wa trade. Ukatupatia milioni 20 ya kuroll kama wafanyabiashara. Na riba ni 8,000. 8%, sorry. 8%. Ukichukua 100 unalipa 108 kwa mwaka. Na tumekuwa tukiendelea kama Baringo. Sasa serikali kuu imetuunga sisi, wametupatia Hustler Fund. Kwa hivyo makofi kwa Bwana Cheboi. Sababu alitusaidia kuanzisha kitu ya maana. Ya mwisho ningesema serikali ya kaunti yetu muungane vile mfanye kazi. Utenda kazi na maana. Tufanye kazi na tutumikie wananchi. Hata sisi tukiwa biashara atulali, ndio amutuoni. Kila mtu afanye kazi vile inastahili. Asanteni sana. Asante Bwana Mkurugenzi Stanley Boswony. Leo ni siku ya kitaifa na tukipenda tudunishe hiyo hadhi ya heshima ya sherehe za kitaifa. Na wanenaji wetu ambao watakuja baadaye kwa ajili ya wenzetu ambao hawasikii. Fasiri wa lugha ya ishara anasimama hapa. Tuposa tunataka msimame hapa ili kamera wala ambao wanafuatilia kwa mtandao waweze kuelewa na kufuatilia sherehe hizi kwenye runinga ama kwenye simu kwa mtandao. Kwa hivyo kwa ruhusa yako Mheshimiwa Governor, nimependa nimwalike kwa sasa DCC wa Kwebatek Bwana Omar Ali aendelee kutoka hapo. Asante na Mungu awabariki. His Excellency the Governor and Her Excellency County Commissioner Baringo, Deputy Governor, Members of Parliament present, CCM present, members of the County Security Team present, Chief Officers and Directors from the County Government, County Heads of Departments present, Sub-County Admin and the County Heads of Department and the Sub-County Security Team, ACCs and Ward Admins, Chiefs and Assistant Chiefs, wananchi wote, ladies and gentlemen, amjambo. Amjambo tena. Kwa majina naitwa Omar Ali, Deputy County Commissioner. Yangu si mengi, ni kuwakaribisha nyinyi wote kwa sherehe ya mwaka huu wa Jamhuri. Hiyo ni ya kwanza. Na ya pili, kabla sijampatia mnenaji wa kwanza, ni kushukuru kamati ya committee ambayo ilikuwa inaorganize hii sherehe mwaka huu ikiongozwa na waziri wa devolution kutoka kwa county government, Madam Penina. Yuko wapi? Tafadhali mpigie makofi.
na acting CS. Tafadhali tuamke sisi wote wenye tu organize celebration. Tuamke tafadhali. Committee tuwapigie makofi. Na pia hapo jana tuliungwa mkono na Deputy Governor na alikuwa ye mwenyewe anashuhudia yale yanapangwa. Mpigie Deputy Governor makofi. Sina mengi ya kusema, mbali nitafanya ile kazi nimepewa ya kuita wanenaji, na nitaanza na MCA wetu wa hapa Eldama Ravine, ambaye hakupingwa na mtu yoyote, alichaguliwa. Karibu. Asante sana Bwana DCC, Your Excellency Governor of Baringo County, pamoja na Her Excellency First Lady Baringo County, Deputy Governor wetu, Commissioner, County Commissioner County, Speaker ya County Assembly yetu, my colleagues wakiongozwa na majority, Member of Parliament, Baringo Commandant wa Baringo County Security, pamoja na DC na security apparatus wote wa Baringo County, pia pamoja na mawaziri na wananchi. Yangu yatakuwa maana siku iwe legacy yako, na pia mimi nikiwa hapo chini ufanye jambo ongeza mengi. Sasa sio kawaida ndio na pia tumeona vile watu wako wa county wameenda kubwaga machief, na tunawa challenge wa polisi next time watakutana na MPs watajua wajui. Mimi ndio nitakuwa wa kwanza. Otherwise hatuna mengi ya kusema. Your Excellency, ni kupanga jinsi ya kazi, na ningependa sana kuunga mwenzangu Mheshimiwa Julius Ngotia kwamba Uhuru imebaki tu kiwa hivi. Your Excellency, weka one of your flagship projects hapa, weka milioni 200 ikae kama ile ya Western, tukue na stadium Ravine ambaye inatosha. Pili, wewe sinajua sasa tu task force ya kuongelea mambo ya university, na kwa kusema ukweli Your Excellency, hata nyinyi kila mtu anajua pale pazuri panatosha kuwe na university ni hapa Eldama Ravine. Ingawa najua mtakubaliana na mimi, lakini mkiangalia hali ya anga, chakula kiko Ravine kwa wingi, mache msusu kubwa ka forest hapa juu. Mimi najua mkubwa ya forest hapa Nyanga anakubali, tuko na shamba kubwa hapa. Na Ravine kwa kusema kweli ni pahali pazuri sana pa university. Tutakapokaa chini weka haya matofauti mengine na tuendelea kwamba Ravine inatosha, tulete university hapa Ravine. Ravine pia iweze kuendelea kama town zingine. Ravine inaweza kwa sababu institution yoyote aina iliwachwa nyuma kabisa. So Excellency, wacha hiyo ikuwa legacy yako. Weka university
tupalilie miti, hatukuwa na chakula kwa wingi. Nafikiri ni aibu sana tunaposema Ravine kuna njaa, pahali ambapo climate yake ni sawasawa, tunatoa chakula kwa wingi. So hii mwaka tusiambiwe tupanda maharagwe, tupande pia mahindi, lakini tuchunge miti. Ninapenda kukaribisha speaker wetu Your Excellency. Sisi kama Baringo County Assembly tutaunga mkono hoja zako zote kule bungeni. Budget yako ya supplementary tutatable kesho tupitishe. Tutakupea all the necessary support to deliver to the people of Baringo. So kazi ni kwako. Najua masisi tumewapata juzi, wachape kazi. Najua pia masio very soon tawaleta, tutakupitishia wachape kazi. Sisi tunataka kuona ya kwamba wakaaji wa Baringo wamepata services ya kutosha. Bila kupoteza wakati, kabla niite speaker, tuko na mwanasiasa kule Chepsongol dakika 2 jamani akuja salamiane pia. Chief whip wetu wa kitambo na bado anasema yeye ni whip ya serikali. Karibu Chepsongol. Chepsongol ni mwanasiasa anajulikana kwa kuua PI. Pigeni ya makofi. Basi Your Excellency Governor wetu Cheboi, Your Excellency First Lady, Your Excellency Deputy Governor, Your Excellency Secretary, County Commissioner Bwana Chandesa, Deputy County Commissioner Bwana Omar, Speaker wetu wa Baringo County Assembly, Majority Leader Bwana Lawi, wajumbe MCS, waziri, directors, viongozi wa tabaka mbalimbali, hamjambo. Basi mimi sitakuwa na mengi ya kusema, Your Excellency. Leo tunasherehekea Jamhuri Day. Na tunasherehekea Jamhuri Day kwa sababu kuna watu wale walijitoa kupigania uhuru wa nchi yetu ya Kenya. Sisi kama wakaaji, wananchi wa Kenya, ni kutumisha na kusherehekea wale viongozi ambao walijitoa. Jambo la pili, nataka nishukuru gavana wetu. Ile kazi ambayo mafanya kwa ile muda wa kwanza. Mimi nilikuwa na wewe ile muda wa kwanza, tukafanya kazi nzuri, foundation ya Baringo ikaweza kuwekwa. Ndipo unaona maendeleo hizi ambayo inaendelea hadi wa sasa ni kwa. Jambo la tatu, nataka niombe kwamba sherehe ambayo italetwa siku zijazo, hii serikali yetu ya Kenya kwanza, na waje tulipata serikali ambayo ilikuwa tayari imesambaratika kwa mambo ya uchumi, lakini kwenda mbele, County Commissioner pamoja na gavana wetu, nadhani mtenge pesa ambaye yataweza kutumika katika hali hii ya sherehe. Watu wetu wanapokuja mkutano kama hii, wengine walikuja nyumbani na chai, walikunywa chai. Inafaa wao na soda hapa, mkate, alafu baada ya sherehe ngalau bwana wataramuche, ndio wakirudi nyumbani waseme mambo ilikuwa sawa. Jambo la mwisho, nataka niombe sisi wote wa Kenya wote, mimi nikiwa nasimama hapa ni kiranja wa chama chetu cha UDA. Si mnaona niko na rungu ya chama. Wala ambaye watakosea ama kuchokosa serikali, mimi kama kiranja wa chama, hapo tutaonana na nyinyi. Kwa sababu hii ni serikali ambayo tulipambania na tukaleta. Lazima tuilinde, tuichunge kwa sababu inaleta maendeleo ya nchi yetu. Jambo la mwisho, kwenda kuketi chini. Your Excellency pamoja na County Commissioner Bwana Chandesa, nataka nikushukuru. Mulikuja na gavana Cheboi na mkono ili mkono ya baraka. Baringo hii imenyamaza kwa mambo ya utupu wa usalama. Wakati Ruto tu alipatangazwa, wewe Chandesa ulikuwa umeanza. Basi ikanyamaza, wakora wakaanza kutoweka, wananchi wa Baringo wakaanza kufurahia amani iliyo katika nchi. Ningeliomba tu kwamba mambo ya usalama ikinyamaza hivyo tusiseme kwamba usalama imekuwa sawa. Mimi nataka niombe mambo ya silaha sote ambao siko mkononi mwa wakora siweze kutolewa, ili siku zijazo tusiwe na wakora tena, kwa sababu inaweza kuwa Panadol na kesho
anza kuchibuka na tunaendelea kwenda kumia. Mambo ya university, my friend here. Mimi natoka Baringo North, wewe natoka hapa. Waje tukubali, tusiungane na wajumbe ambao wanasosana. Mimi nataka nyinyi MCS pale tulikuwa tumepitisha lawe kwa ile serikali yetu ile ya kwanza. Tulipitisha kwamba university wa Kabarnet. Hii shida tu ni wajumbe kusosana. Na tunataka university ianzwe. Rais mwenyewe alisema 500 million iwekwe Kabarnet. Na kandiye ni shahidi yangu hapa. Mimi nataka kusema Your Excellency, wewe wachana, wacha huko, maliza omba rais tuweke hii kiwanja ing'are iwe statue kubwa. Baringo huko Kabarnet iwekwe university kwenda mbele. Baringo North tuwe na mambo ya kuwekwa gas huko na huko, mambo itakuwa sawa. Asanteni sana, tuendelee kuhudhuria masharehe zetu. Wale wa opposition, wale viongozi wetu wa opposition, rafiki yangu Raila Amolo Odinga pamoja na timu yako, tuko na serikali. Na tukiwa na serikali ni lazima tuheshimu katiba na sheria ya Jamhuri ya Kenya. William Ruto amesema kwamba tunataka tuwe na opposition ile kuna nguvu, na anataka ofisi tengenezwe kisheria ili wazee kama Raila ambao wanaenda retire pengine wapitia hapo wakienda nyumbani. So wewe Raila ukipata nafasi, wewe pika makopi, ambia Ruto tik 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 na unyamaze, wache kuongea mengi. Asanteni, Mungu na wabariki. Kongoi. Haya, makofi kwa Chef Songol. Ngao mamwagia maji mambo ya university ile nimesema. Tukiwa kule Kabarnet haikwagi rahisi. Watu wa Kabarnet wanataka kila kitu mzuri iende huko. Lakini nimesema leo bila kuangalia mengine haya, tuangalie environment peke yake na shamba Ravine inatosha. Otherwise nikienda kukaribisha bwana speaker, pia ningependa leader of official opposition bwana Raila Amolo Odinga ya kwamba hiyo ofisi si yake peke yake. Hiyo ofisi itakuwa itabaki na wale wengine wote ambao watashindwa kwa siasa watakuwa wanakaa kwa hiyo ofisi. Aheshimu ofisi kwa sababu sio yeye wakati hii, kwa sababu yeye ni leader of official opposition. Na bwana Raila Amolo Odinga, labda hiyo ndio ile ofisi peke yake utaweza kukalia kwa inchi. So ungeshika kwa mikono miwili na ushukuru. Asante sana, karibu bwana speaker. Speaker wetu Cheboi Vincent ambaye ni wakili. Karibu speaker. Makofi kwa speaker jamani, Saila anakuja. Your Excellency Governor Benjamin Cheboi, County Commissioner Chaldesa, Mheshimiwa Joshua Kandie, Baringo Central, and all protocols of South. Good afternoon. Mungu ni mwema. Asante sana. Naomba waheshimiwa wote wenye wako hapa waje mbele kwa dakika moja. All MCS present. Karibuni waheshimiwa. Naona mheshimiwa wa maji mazuri, Bwana Bruno Ahmed. Karibu waheshimiwa. Mheshimiwa Shiro. Your Excellency Governor, naomba unipatie 1 second, nipatie kila mtu 30 seconds aseme jina. Ni jina peke yake. Acha tuanzie Mheshimiwa Kibaika. As Mheshimiwa Governor na all protocols of South. Kwa majina naitwa Robert Kipsang ama Kibaiga, MCA kutoka Koipate Kwale. Asante sana. Mheshimiwa Governor and all protocols of South. Kwa majina ni Mheshimiwa Refa Chirchir, nominated MCA Baringo County. Gavana wetu Bwana Ben Cheboi, County Commissioner wa Baringo, itifaki yote ikizingatiwa. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Ben Koech, mjumbe wa Lembus Ward. Asanteni. Pigie makofi mheshimiwa. Governor Benjamin Cheboi pamoja na First Lady, Deputy Governor pamoja na Second Lady, itifaki zote zikihifadhiwa. Mimi naitwa Kennedy Kiprono, MCA Lembus Perkera, na nimetumwa na salamu na watu wa Lembus Perkera, na nafikiri ni mzuri pia niongezee hiyo nusu dakika nipe salamu za watu wa Lembus Perkera. Na wanasema Governor,
Ukiangalia hapa kwa hizi nyumba, kuna mahali imeandikwa mwisho wa lami. Na tumesema ndio jina ifutike hapo, iwache kuwa mwisho wa lami. Ni tuteremshe hii lami igonge pale kabini. Ndio hata wangwana wa kwangu wapate kalami hapo. Pia ya pili, nashukuru kwa sababu ya project ambayo unasukuma pale Cherai ya mambo ya irrigation. Saa hii watu wa Cherai wameumia sana kwa sababu ya mashini zao zile ndogo ndogo kuchukuliwa na watu wa Awarma kwa sababu ya mambo ya maji. Na kuomba governor tushughulikie wakulima, hao ndio real hustlers, waweze kupata mashini zao, alafu tuongee vile tutachunga maji. Asante sana. Thank you so much. Asante. Asante Mheshimiwa Governor wetu na First Lady, Deputy Governor na Commissioner, all protocols observed. Jina yangu naitwa Mheshimiwa Solomon Kario Kikuria, mjumbe wa Momberes Maji Mazuri Ward. Asante. Na mimi ni Julius Kimutai Ngotie Chichim, MCA wa Ravine Ward. Asante. Makofi mea. Na kwa majina ni Lawi Kipchumba Talam, MCA Lembus Queen. Wacha nipatie Mheshimiwa Cynthia Chero ongea kwa niaba ya all the lady MCAs. 1 minute. Kwa majina umesikia, naitwa Cynthia Cherotich Kitui. Neno ambaye nataka kuongea. Nawashukuru sana watu wa Baringo kwa kuchagua Cheboi kuwa governor tena, arudi tena. Kwa sababu saa hizi tukikaa hivi unasikia raia kila mahali wanaongea kuwa uhai imerudi. Na kama uhai imerudi, bwana governor, fanya kazi. Saa hizi tunataka tusaidie governor kumpea pesa za ushuru. Kwa sababu tukimpea hii pesa za ushuru, governor atafanya kazi na tutaendeleza maendeleo Baringo. Kwa sababu tumeona saa hizi wakati Cheboi amekuja, kila mtu ameona kazi inaenda mbele. Kama sisi kama viongozi wa Baringo, bwana governor, tutakusaidia mpaka mwisho. Kitu kingine ambacho nataka kusema, security. Security saa hizi imekuwa mzuri. Nataka viongozi wote wa Baringo wote tuongelee amani, tusifanye kama hii kitu ni kama ni siasa. Kwa sababu tukiongea wote na tupendane, hii Baringo tutaishi kwa amani. Kitu kingine bwana governor, kuna shida ambayo iko hii Baringo. Na leo tunataka mwaka hii, kwa sababu governor, ni mwaka ya kufunguliwa shule. Kuna wabiashara wengi wanaumia bwana governor. Ukiona saa hizi kuna watu wenye wanashona manguo za shule. Na wakishona hii manguo za shule, wanangojea wazazi wakuja wanunue hii vitu zao. Lakini saa hizi kuna biashara ambayo inafanyika kwa shule. Principals wa shule zote wanataka vitu zote sinunuliwe kwa shule. Na ule mwanabiashara atafanya nini? Mtu ambaye ameshona nguo tangu Januari mpaka saa hii akingojea mwanafunzi akuja apromotiwe aende shule. Kuna mzazi hapo na mtoto wa shule ambaye anategemea hii biashara yake ndiye apelekee mtoto, na wewe kama mwalimu unataka pesa zote za shule. Huyo mtu atatoa wapi pesa? Tunataka saa hizi kwa wakati huu watu wa elimu tunataka tuongee ya kuwa raundi kila mtu anunue vitu ya shule mahali anataka. Si mahali unasema hiyo vitu zote inunuliwe kwa shule. Hiyo ni biashara na ni kunyang'anya wazazi kwa njia nyingine ila ieleweke. Lakini sasa naomba mkuu, bwana governor, tafadhali tusaidie wazazi. Haya ni yangu, nimeshukuru. Thank you so much. Tupikie mkono Chero. Wacha niombe former MCS wenye wako wasimame, if they kama kuna mmoja wao. Former MCS wasimame jameni. Asante. Former councillors msimame. Asanteni sana former councillors. Unataka chini Dr. Cherambus pale, asante. Na vile niko na salamu ya my deputy Honorable Kipruto Kimosop, angeweza kuwa na sisi siku hii ya leo, ako sherehe huko Chepingbin, Mchongoi Ward. Mheshimiwa Ernest Kibet ako sherehe kule Salawa. Mheshimiwa Lokorio ako sherehe kule Barwasa, and all other MCS wako sherehe in their local villages. So naomba na wamesema tuwashukuru na kwa tafutia kazi
na kuwapa kazi. Ya mwisho ndio niweza kukaa chini. Siku hii ni siku ya Jamhuri Day. Na Jamhuri Day ni siku iliadhimishwa 1963. Na mzee Kenyatta akasema tunapigana na vitu tatu. Ya kwanza ni umaskini, ya pili ni magonjwa, ya tatu ni illiteracy. Bwana Gavana, kwa hayo mambo matatu, mawili naona ni yako. Hii mambo ya poverty na mambo ya diseases. Kwa mambo ya diseases naomba umejaribu sana, tumeweza kuequip hospitals na tunakushukuru. Kwa hii mambo ingine ya poverty, tungeomba county commissioner utusaidie. Umesikia watu wakisema wanataka kuna njaa Baringo. Kuna njaa Baringo North, kuna njaa Tiate, kuna njaa parts of Mokotio na Baringo South. Ilhali Baringo Eldama Ravine au Baringo South wako na capacity ya kutoa chakula ambayo italisha the whole of Baringo. Tunaomba kwa unyenyekevu utusaidie, tuongee na president afungue bore forest ndio watu wetu waweze kupanda chakula na chakula iweze kupewa watu wa Tiate, watu wa Baringo North na wale wengine. Ya pili ni kushukuru Gavana. Tumeona kazi kwa town yetu. Town ya Kabaria tunaona kazi imeanza kuwaka. Town ya Eldama Ravine tunaona Capro Works. Tunaomba hizo projects ziweze kuendelea. Tuone kule Mokotio, tuone kule Chemolingot, tuone Marika, tuone Kabartonjo. Na ili tuweze kuona hayo yote, tunaomba uweze kupanga projects yako mapema. Leta county assembly, tutakupitishia. Wewe mwenyewe ongea na CCs wako, ongea na maafisa wako, tengeneza budget, sisi tutakupitishia. Na kama tutakupitishia vile vile tunakuomba kuwa wakati utakapokosea kufanya kitu, sisi tuko na ile kiboko kama oversight. Kazi yetu ni oversight. Na saa hizi tunakupongeza. Na wakati mwingine tukikwambia fanya hivi, uweze kutusikiza, kwa sababu kama tunaweza kukupongeza, tunaweza kukuambia kuwa unaenda njia mbaya. Kwa hivyo uturuhusu tukufanyie oversight mahali ambapo uende mzuri. Ya mwisho ni kwa county commissioner na security. Kuna mambo ya second generation drinks. Hii mambo ya second generation inaleta shida sana Baringo County. Na bwana county commissioner, sijui kama raia ndio wabaya ama nyinyi ndio wabaya polisi. Kwa sababu kuna mmoja wetu ambaye ni mbaya. It's either county commissioner na maofisa wako na biashara na hawa, kwa sababu kila mwaka tunaongea kuhusu second generation drinks ambayo inamaliza watu wetu. Gavana atatengeneza barabara, atatengeneza capital, atafungua mashule, lakini nyinyi msipotusaidia kumaliza second generation drinks, hatutaweza kutumia hizo vifaa ambazo gavana ametengeneza. Kwa hivyo tunakuomba utusaidie tuweze kumaliza hiyo second generation drinks. Na gavana, Your Excellency Governor, tunaomba ureconstitute board ya alcoholic drinks. Wacha wao raia waamue nani ndio atakuwa kwa hiyo committee. Ndio kama baa itakuwa ama mtu atakuwa anauza pombe baa ifai, ni raia wenyewe watauliza mwenye waliwatuma huko kwa nini hizi pombe bado siko. Kwa hayo mengi tunashukuru sana bwana Deputy County Commissioner. Asante sana bwana Speaker, mpigeni speaker wetu makofi bwana Vincent Cheboi, asante sana. Mpigie speaker makofi mengine. Sasa nitamwita kwa dakika moja bwana Haron Kipchumba. Karibu Mheshimiwa Leka Kimon, MCA Lichamuswa. Mheshimiwa, salimia hapo kwa kacha. Lamu Tanzania. Najua ukikuwa ambush hata utashindwa vile utasema. Asante bwana Speaker. His Excellency the Governor, the Deputy Governor, bwana Commissioner wetu, viongozi wote ambao wako hapa. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Leka Kimon, MCA Lichamuswa, na kwa hivyo bwana Governor, elewa kidogo kwa sababu tulikuwa na kesi, na hii kesi inahusikana na wakulima. Kuna wakulima yangu wamedhulumiwa sana, na wakishonea anaenda kuchukua ng'ombe na mbuzi ya watu na walipi ile deni walichukua. Kwa hivyo kuna benki tunakuomba at least that we are alive and we are well. But at the same time, I want to challenge your government.
Last week, the national figures of persons getting infected with HIV/AIDS placed Baringo 5th nationally, which is very scary among the youth. HIV prevalence is getting high. More than 30 years ago, we did a massive campaign and changed things. We need to go back. There is a challenge again, Your Excellency, of drugs, alcohol, and substance abuse among our young people. I think it's time that we do something locally as a people. Let us mobilize ourselves, let us create more awareness, and let us do more on mitigation. There's need for more awareness. Last but not least, I want to pray that your government, although people of Baringo did not elect persons with disabilities, but we are happy that this government has remembered to have at least a nominated member of parliament from Baringo. We have member of the county assembly with disability. It is now the challenge to the county government to upscale the place of people with disabilities. And we are here as elders to bless you. It shall be well, and we shall play our role. And as I sit down, nawaomba watu wa Baringo, tafadhali unapomwona mtu aliye na ulemavu popote, msaidie. Muachie njia, mpe nafasi ya mbele kama ni kwenye queue, na ikiwezekana wekeni ramps kwenye duka zenu, na ninaomba MCAs, tafadhali, make sure public places are accessible. I want Baringo to be one of the most accessible places for people with disabilities in this country. And I'll be championing that. Thank you so much. Thank you. Makofi kwake. Asante sana Senator Kipchumba, asante sana. Pigeni makofi bado. Asante sana. Nitamuita representative wa MP wetu Honorable Musa Serema. Asante sana DCC. Angalia wakati time. Yes, Your Excellency the Governor, Your Excellency the First Lady, the Deputy Governor, the Executive, the Provisional Administration, na wananchi wa Eldama Ravine, mjambo. Ninaposimama hapa nawakilisha Mheshimiwa Musa Serema ambaye ameelekea ugaibuni katika official duties. Your Excellency, hii ni message kutoka Mheshimiwa Serema. Pale ambapo ametembea leo kutoka wiki 2 iliyopita, amenituma na salamu na akasema niwasalimie watu wa Eldama Ravine na kwamba anawapenda, na ametoka pale kwenda kuwatafutia yale ambaye alikuwa ameeleza katika kampeni yake. Ya kwanza, pale ambapo ameenda amepata kompyuta 300 ambaye analeta hapa Eldama Ravine. Amesema ataweka ICT hubs ambaye ndio theme ya hii jamhuri ya leo. The theme for this jamhuri is innovation and technology, and he has gone to secure a space for the people of Eldama Ravine. Amesema ataweka ICT hub hapa Esageri na itafanywa kabla ya mwezi wa 3. ICT hub ya pili itawekwa hapa Kabimoi na itafanyika kabla ya mwezi wa 3. ICT hub ingine itawekwa pale Seguton na itafanyika kabla ya mwezi wa 3. ICT hub ingine tuko na library, amesema analeta kompyuta hapa library ikuwe ICT hub ndio vijana wetu wapate kazi. Jambo lingine ya ICT hub ataweka lingine hapa Poror, na hiyo ndio ICT hubs that he promised during campaign. Jambo la pili, Your Excellency, he has sent his regards. He says thank you for supporting wholeheartedly Chemususu Marathon.
Chemususur Marathon, Your Excellency, we did it in 3 weeks, and we managed to raise more than 7 million shillings in kind and in cash. And Your Excellency, the office of the MP, Eldama Ravine, is going to work closely with you to ensure that the old people around the dam of Chemususu, above the age of 60 years, acquire NHIF cards, because that is what we are supposed to do. Your Excellency, among the funds that was raised by the MCAs, a very huge percentage, Your Excellency, is going to support the children and the people who have left at Uzalendo School who do not have a place to go. We will support them, Your Excellency. And that is the message from Mheshimiwa Musa Sirba. Second, lastly, Your Excellency, na watu wa Eldama Ravine, mumeona kazi ambayo inaendelea. Your Excellency, we are doing several roads under Kera. Tunatengeneza hapa Kiplombe barabara, tunatengeneza Mwachon Katoi barabara, tunatengeneza Trip Katoi Tugumoi barabara, tunatengeneza barabara pale Lelgel. Mheshimiwa anakuja kutengeneza barabara hapa Perkera. Na hiyo ndio kazi ambayo wananchi walimpea. Na anasema ataungana na nyinyi county, ataungana na MCS to ensure all feeder roads and all major roads that are the economic background or backbone of the people of Eldama Ravine is done within his tenure. So mheshimiwa ako na nyinyi, amesema pale ambapo atarudi atawaambia shukrani, na amesema pia asante for electing him. He has been elected as NASC chair NGCDF, na amesema atatembea constituencies zote hapa Kenya to ensure that we get a constituency, a model constituency for the people of Kenya, and that model constituency is going to become Eldama Ravine. Ya mwisho alisema hivi, ni waeleze ya kwamba mambo ya bursaries itaanza pale Februari ama March, na nyinyi wenyewe atatembea aweke komiti akuje pale ground, nyinyi wenyewe muamue ni nani atapewa bursary. That is being transparent and accountable, na tutahakikisha hiyo kazi imefanyika. Kwa hayo mengi ningependa kusema asante. Majina naitwa Brian Kiplimo Rono, the Constituency Office Manager, Parliamentary Service Commission. Asanteni, Mungu awabariki. Thank you very much. Mpigie kwa sasa tuko na mheshimiwa wetu kutoka Baringo Central, Bwana Honorable Kandie, tafadhali usukani. Chukua usukani. Asante sana DCC Eldama Ravine, Your Excellency Governor Baringo County, Deputy Governor, County Commissioner, County Commandant, wananchi kwa jumla, mjambo. Arambe. Ala nyinyi naona watu wa Eldama Ravine wako na ama Baringo kwa jumla. Baringo kwa jumla, mjambo. Basi yangu tu ni kusema Bwana Governor, asante sana kwa hii sherehe ya leo, na vile nimeona hewa ya Eldama Ravine, nafikiri MCA amesema ni mzuri sana. Mimi nataka kukuambia wewe hewa ni mzuri sawa sawa, si ndio? Na ile kitu tu nataka kusema, leo ni tarehe 12 mwezi wa 12 na ni sherehe ya Jamhuri, na mimi ninataka kusema ya kwamba siku ya leo na wale tunasherekea viongozi wale walitufanyia jambo mzuri katika kukomboza nchi yetu kutoka wakoloni. Na mimi ningependa tu kusema ile vitu tatu wazee wetu walisema tupiganie. Ya moja ni ujinga, ya pili ni umaskini, ya tatu ni mambo ya magonjwa. Tuendelee Governor, tushikane mkono, tuangalie hiyo vitu tatu tumemaliza katika Baringo. Wananchi nyinyi mngependa hiyo vitu tatu itolewe Baringo, si ndio? Mimi niko kwa hiyo laini kabisa. Mimi ningependa hiyo vitu tatu tutoe Baringo ili watu wetu watembee na nguvu, si ndio? Ya mwisho ningependa tu kusema sisi tumeungana kama wajumbe wa Baringo, tuko pamoja na tunataka kushikana
pamoja na county government ili tusaidie wananchi wetu, hasa kwa hii upande ya amani. Na mimi nataka kupongeza security team. Ile kazi mnafanya ni kazi mzuri sana. Baringo iko na amani, na tunaona sasa kama amani imepatikana, watu wetu watafanya biashara sawa sawa, na watu wa Baringo wataona matunda mazuri tukienda mbele. Mimi ongea na wajumbe, tumekubaliana tutakuwa na mkutano na gavana wetu. Kuna marafiki zetu huko Ulaya wangependa sana kuungana na sisi, hasa hii Eldama Ravine. Tungetaka kutafutia partner huko Ulaya ili washikane, tuendeleshe town ya Eldama Ravine, wawe na sewage system ili maindustry sikuje Eldama Ravine. Sisi Kabarnet tuko na partner yetu tumeshapata, na hawa marafiki zetu wamesema wanakuja kutoka tarehe 4 mwezi wa kwanza, na nimeshaongea na wajumbe. Tunataka kuanza na Baringo ili kila town katika Baringo, Eldama Ravine, tukienda Mogotio, tukienda Marigat, tukienda Chemalingot, tukienda Kabartonjo, tunataka kutafutia partner ili Baringo, town zetu za Baringo sote siwe na sura mzuri, na tuendeleshe maisha kwa watu wetu, tuone maisha mazuri kwa upande ya kusaidia watu wetu hapo siku zijazo. So yangu leo tu, nafikiri watu wa Eldama Ravine, sijui kama mmeshaona huyu Joshua Jebegon Kandie ama ni mara ya kwanza. Nafikiri watu wengi wanajua tu, wamesikia jina, hawajaona, si ndio? Sasa huyu ni Joshua Jebegon Kandie, ile mnasikianga huko Kabarnet, anawika huko Kabarnet Baringo Central. So kwa hayo na mengi mimi nasema asanteni sana, Mungu awabariki. Shukran. Tumpigie makofi mgeni wetu. Tumemfurahia sana kwa kukuja kwa hii. Kwa sasa nitamuita Deputy Governor Baringo, tafadhali uje utaongea na uintroduce all the heads of departments around. Pigieni His Excellency Deputy Governor makofi jameni. Pigieni makofi. Pigieni makofi His Excellency DG Engineer Felix Maya. Thank you so much, Bwana DCC. Your Excellency, the Governor of Baringo County Government, Benjamin Cheboi. Your Excellency, the First Lady of Baringo County, Dr. Amy Cheboi. The Speaker of the Baringo County Assembly, County Commissioner, Baringo County, Deputy County Commissioner Koibate, Honorable Member of Parliament present, Honorable Joshua Kandie, Honorable Members of the County Assembly, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. First, I'd like to introduce the county staff, beginning with the ward admins. Can kindly stand up and just wave to the crowd, being led by the host town admin, Bismarck Kosgei. Stand. Secondly, I'd like to introduce the sub-county admins, being led by the host Dorcas Kibet. Where are they? I'll ask the directors of the different departments to stand and wave to the crowd. Finally, I'd like to call the CECs just to come in front here because it's their first day, not the first national event they're attending, so that you can be able to see them. Just hurry up, please. County Secretary.
On my far left, Architect Ruto, in charge of lands, housing, and urban development. We have Richard Tamar, in charge of water, environment, and natural resources. We have Reverend Kiuta, in charge of education. We have Lekonaya Kibwalel, in charge of roads and infrastructure. We have Maureen Lemashipe, in charge of youth and gender and ICT. We have Rispa Chepkonga, in charge of agriculture, livestock, and fisheries. We have Dr. Solomon Sirma, in charge of health. We have our county attorney, Julius Tarus. We have Wilson Cheserek, in charge of finance. We have Penina Bartuin, in charge of devolution. We have Zakaria Kiprotich Kopetpet, in charge of trade and issues of Aslafan. We have the acting county secretary, Luka Kipiegen. It gives me great pleasure to join you to mark the Jamhuri Day today. This day is made possible by great sacrifice and determination by our great forefathers for fighting to free the people. The theme of today is innovation and technology. It's very relevant in the world we live, where the two are central in solving the challenges that we face. I speak mainly to my fellow youths. I want to ask of them that we must rise up to the occasion and use technology and innovate to free ourselves from unemployment, poverty, and to create wealth. We appreciate you, Your Excellency, for the good job you've done in streamlining the service delivery to the people of Baringo County. We have seen improvement in our hospitals, in our towns, in our streetlights, and improvement in the streets. I want to assure you of our support as the team you have trusted to work with you. We shall work hard to make sure you succeed, we succeed, and the people of Baringo County succeed. Thank you so much. Thank you, Bwana Governor. We're going to have a little music interlude. Tafadhali. Tutukufu Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, tujivunie sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Jamani, mpigie makofi County Commissioner wetu Abdulsaid Jandesa akienda kutupatia hotuba ya rais. Mpigie makofi jamani. Tumebadili mwendo. Tumpigie makofi. Makofi ya County Commissioner wetu Abdulsaid Jandesa. Makofi jamani. Makofi ya maana kitupatia hotuba ya rais. Asante sana. Karibu County Commissioner. Asante sana. Asanteni sana. Gavana wetu wa Baringo, Mheshimiwa Benjamin Cheboi, Deputy Governor wetu Felix, mama wetu First Lady na Second Lady, Mheshimiwa wetu wa Baringo Central, Speaker wetu, Mheshimiwa MCS ambao wako hapa, members of the county security team, our DCC, SCCs na chiefs, na wananchi watukufu wa mjambo. Tusalamiane salamu ya Jamhuri. Tumefika kilele cha sherehe yetu ya leo, tafadhali tutulie na tuwe makini nikisoma hotuba ya Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto siku ya Jamhuri ya mwaka huu. We come together on this 59th Jamhuri Day to celebrate our freedom. It is the first national celebration dedicated to a theme
that is relevant to our national aspirations. Our futuristic theme today revolves around technology and innovation. The promise of innovation is to enable us to connect, innovate, and inspire. As we enter the 6th decade of independence, we can proudly cite many achievements and impressive progress made through our own consistent efforts as evidence that our freedom struggle was neither an empty political adventure nor a reaction born of idle resentment. We gather as a nation to commune with our forefathers who were long-suffering innocent victims of imperial plunder and colonialism oppression, yet also heroic defenders of our inalienable sovereignty and valiant fighters of our freedom. On Jamhuri Day, we celebrate the moment when Kenya proclaimed itself as a free democratic republic. It is also a time to reflect deeply on the founding aspirations of our nation. It is time to dedicate ourselves to the fundamental commitment binding 3 generations of our people. First, we must interrogate with honesty and courage whether we have been true and worthy heirs of our forefathers' proud heritage. Second, we must have a candid discussion whether we have behaved well towards one another and the extent to which we have been mindful of justice, dignity, and freedom in our time. That we have to evaluate our desire, ability, and determination to faithful trustees of our future generations. By all human indicators, we have made admirable progress. 82% of our people know how to read and write. Any of them has fairly substantial levels of education, with the skills and professional qualifications to make Kenya truly self-reliant in every sector. Life expectancy has risen significantly, and we have eradicated polio and other diseases, which in the old times decimated our people by their thousands. More children born in Kenya today live to see their 5th birthday than ever before, and the rate continues to increase at very encouraging figures. We have 32,594 primary schools, 10,482 secondary schools, 12 national polytechnic, 259 technical and vocational education and training institutions, and 87 universities. Our country is more secure with adequate numbers of personnel in our discipline services. Traditional security threats are under control, with the government making huge strides to eliminate banditry, ghetto rustling, and urban crime. Our neighborhood may be rough, but we live in peace and fraternity with all our neighbors and play our role as a member of the regional and international community. The Kenya Defense Forces continue to demonstrate through their professionalism, commitment to solidarity, and commitment to humanitarianism. Ladies and gentlemen, beyond our borders, Kenya professionals have excelled consistently for decades, enabling organizations abroad achieve their objective and actualizing their career goals in the process. The data on remittances is an object of deep fascination, and not just because we are proud of Kenyan diaspora for remitting over 400 billion annually. Remittances are also a reliable indicator of the value of professional contribution and impact of knowledge, skill, and passion of Kenyans abroad. Our diaspora comprises our best envoys and demonstrates for everyone to see what we are capable of. By extension, they show to the world how and why a country of meager natural resource endowment punches above its weight. My administration will work towards making our diaspora remittances reach 1 trillion shillings. The State Department of Diaspora Affairs has this target to achieve. We are in a situation of unprecedented uncertainty, with many complex and interconnected threats arrayed against our shared aspirations. In the midst of this daunting urgency, complexity, and threat, we remain ever mindful of our mandate as the stewards of the well-being of our present generation and trustees of our future. We have a duty to forge the way forward with courage, diligence, unity, and imagination. As I stated in the beginning, the challenges that the founding leaders of our republic confronted on the first day of Jamhuri
were as urgent, as daunting, and as complex for their time as the ones we now face. Mindful of this solemn obligation to do right while laying the foundation of a flourishing nation for future generations, I have pursued several interventions since I took office nearly 3 months ago with the urgency, zeal, and the focus that the moment demands. On my first day in office, I appointed 4 Court of Appeal and 2 Environment and Land Court judges, and by last week, 20 judges of the High Court. We have also escalated the actualization of the Judiciary Fund that will increase the allocation of resources to match the needs of enhancing access to justice throughout Kenya. On my first day in office, I also executed the necessary instrument to actualize the financial independence of the National Police Service in the realization that this is the substantial enabler of genuine institutional independence. The operational independence of the police is necessary for efficiency, professionalism, and accountability. Since then, we have engaged to successfully reorient policing operations from a heavy and illegitimate reliance on illegal and extrajudicial intervention, which frequently entails such intolerable violations as abduction, torture, disappearance, and murder. There is now consensus that a new policing paradigm is at hand, and it is possible to achieve a high level of security for our citizens and also observe their rights and freedom to the greatest extent. I, therefore, commend the entire National Police Service, from the constable on the beat to the Inspector General, for the enthusiasm with which they have embraced the changes and enhanced our general security through increased vigilance and improved relationship with citizens and their communities. Before the end of this year, I will be appointing a task force to review the terms of the police service. Ladies and gentlemen, a dramatic revolution is quietly underway, which is transforming the who as well as how of participating in enterprise for rapid socio-economic growth. The bottom-up framework proposes to include everyone from the smallest possible business unit run by individuals of modern means to our celebrated captains of industry. I engaged 3 fintech institutions on the way forward in making mobile phones more affordable. As a result, there was a dramatic reduction in the interest charge on the Fuliza service, signaling a new era of affordable credit for borrowers. I also engaged lenders on the need to liberate more than 4 million borrowers from the prejudice arising from blacklisted under the Credit Reference Bureau framework, which arbitrarily paralyzes their business prospects. We have secured an agreement with the lenders to abandon the punitive approach and to shift to a credit scoring system which incorporates incentives for both lender and borrower. Perhaps more profound was the launch on November 30th of the Hustler Fund, an innovative revolving fund combining credit and savings to support and empower many Kenyans access affordable credit. The fund is available on digital platforms and accessible to individuals on their own. As for this morning, the 13th day since the launch, the fund has disbursed 7.5 billion. At the same time, 15.4 million Kenyans had registered for the fund. Before the expiry of 14-day repayment period, 1.1 billion has since been repaid and nearly 400 million mobilized in savings. It is clear under this program that Kenyans have found a platform to save. Clearly, Kenyans know the value of borrowing and paying, contrary to the rhetoric of skeptics. By all accounts, this is revolutionary. Ladies and gentlemen, the rains are finally here. Our farmers are now ready to give Kenya a bumper harvest, improve food supply, and drive down the price of food, the single biggest driver of cost of living. They will achieve these goals using affordable fertilizer and certified seeds. The government, working with the private sector, has engaged suppliers to import 300,000 metric tons, 6 million bags of fertilizer. A consignment of 2 million bags has already landed at the port of Mombasa, and the remaining 4 million will arrive in the first week of January in time for the long rains. The government will continue to subsidize the price of fertilizer
and farmers will buy at Kenya shillings 3,500 a bag. Our firm commitment to restore the former glory of our cotton-producing region is the reason behind the government's intervention to revamp the textile and apparel industries and revive cotton farming by providing high-yielding, disease and pest-resistant hybrid varieties to farmers. We are determined to bring back the forgotten smile of cotton farmers. This will inject billions of shillings to arouse the sleeping giant of Kenya industrial and agricultural competitiveness. The time has also come for us to liberate our agricultural production from dependence on rainfall patterns and vulnerability to drought and the effects of climate change. We must produce food throughout the year. We have identified 100 dams in various parts of the country to double the land under irrigation from the current 670,000 acres and progressively increase it to 3 million acres. Ladies and gentlemen, our intervention to uplift the well-being of all Kenyans by transforming production is underpinned by a sound and innovative policy framework, efficient infrastructure, and climate change mitigation mechanism. We continue to push to intensify national connectivity through road, rail, fiber optic infrastructure to support production and innovation in every part of the country. We are finalizing a framework for centralization of resources to deal with all installed infrastructure projects. To combat effects of climate change, we have commenced our plan to grow 15 billion trees on 11 million hectares in every part of the country by 2030. Our objective is to increase the national tree cover from the current 12% to 30% over that period. This program will be implemented through the Ministry of Environment in collaboration with the county governments and many other stakeholders, local and foreign. Working with the county government of Nairobi, we recruit at least 11,000 young people to grow a minimum of 1.5 million trees in the city's open and public spaces as part of the big dream of leading the city of Nairobi. I have also directed the Ministry of Interior to ensure that all regional commissioners, all county commissioners, deputy county commissioners, assistant county commissioners, chiefs and assistant chiefs, and Nyumbakumi officials mobilize the public drive for national tree planting culture. The exercise will also be coordinated at the locational level and cascaded downwards. Every chief shall dedicate at least one day per week for a public baraza come tree planting drive in which the public will be mobilized to plant and grow at least 3,000 trees weekly within their respective locations. This weekly deliverable will be shared responsibility among the chief, his or assistant chief, and Nyumbakumi officials. Each assistant county commissioner, deputy county commissioner, and regional commissioner shall file monthly returns on this target to the Ministry of Interior. Free seedlings will be provided to the public through chiefs, the schools, and other public institutions by the Ministry of Environment and Forestry. Ladies and gentlemen, the cost of housing is a heavy burden to the majority of Kenyans and is a major factor driving the proliferation of slums. We are committed to make housing more affordable, enable more Kenyans to live in safe and dignified homes, and create millions of jobs and entrepreneurial opportunities. Through our program to increase the supply of affordable housing at the rate of 200,000 new units every year, we lower the cost of living for urban dwellers, make the dream of house ownership possible for the majority of Kenyans with new units available at monthly installment of between 2,500 to 10,000. This program will generate millions of jobs for all categories of workers and thousands of SMEs as suppliers. We will be intentional about job creation in our economy. The Kenya Industrial Estate will provide intensive coaching and mentorship of 100,000 entrepreneurs and provide information and networking opportunities to 2,050 youths. Kenya Revenue Authority is now implementing our new tax administration policy, which has seen manufacturing firms earlier shut down over tax disputes. Disputes be open, injecting much needed revenue to the economy and returning thousands of workers to their jobs. We urge all Kenyans to continue supporting our offers by paying taxes. Ladies and gentlemen,
we undertook to review the competency-based curriculum following the concerns of many stakeholders, especially parents and teachers. As you know, we set up the presidential working party on education reform to engage stakeholders, report and recommend measures to be taken. In fulfillment of our undertaking to increase teacher-to-learner ratio in our primary and secondary school, the government has embarked on the single largest recruitment of teachers in independent Kenya by providing resources to the Teacher Service Commission to recruit 30,000 teachers. Our determination to live as one indivisible national family cannot be compromised. Our pursuit of inclusion is irrevocable. We must continue to resolve injustices of a historical character that unfairly relegated people to margins of statelessness when their inalienable rights of citizenship are guaranteed under the Constitution. The government of Kenya has commenced the process to confer citizenship to Pemba people living in Kilifi County. Ladies and gentlemen, we are proud of Kenya's consistent record of leadership to advance the cause of peace, cohesion, security and stability in our region under various regional and continental frameworks. And with the support of international partners, we are deploying our position as a regional anchor, instead of the benefit of our neighbors and region. My predecessor, President Uhuru Kenyatta, working under the auspices of the African Union, is engaged in mediation efforts to restore peace and stability in Ethiopia's Tigray region and under the East African Community Initiative to restore normalcy in the Eastern Democratic Republic of Congo. Our interests are nested in a dense network of reciprocal diplomacy which helps our agenda to attract investment, forge partnerships, and create markets for our export and employment of our youth locally and overseas. In the past 3 months, we have aggressively sustained our pursuit of mutually beneficial endeavor with friends and partners all over the world. We have engaged productively with East African communities, member states, and the government of South Sudan, United States, United Kingdom, Spain, Qatar, Germany, and South Korea to scale up bilateral ties and to explore avenues for collaboration in multilateral fora. We have forged agreements on mobilizing instruments and financing in a wide variety of sectors. We will continue to engage the international community as we implement our plan. Ladies and gentlemen, it is time to innovate our way into the future. It is for this reason that on this Jamhuri Day, we as a nation are staking our claim by allowing Kenyans to begin the work of designing a world much richer, safer, and freer than we have known. Innovation is frequently associated with technology, and we must avoid pitfalls of viewing technology and innovation as preoccupations within at the expense of the people. The most consequential breakthrough in technological innovation have greatly enhanced human well-being. The platform which supports all our transactions on the Hustler Fund was developed locally and opened up access to affordable credit, liberated millions of hustlers from the vicious grip of Shylocks and other predatory lenders, and enabled Kenyans of all walks of life to mobilize savings. This revolutionary technology is a continuation of Kenya's illustrious tradition in pioneering innovation in the financial technology sector. Among the innovation week champions are the winners of the 2022 Hart Prize, Eco Banner from St. Paul's University, who employed the concept of green and circular economy to produce biodegradable sanitary pads from banana fiber. I have asked the Minister of Education to work with these young innovators on the delivery of our pledge to provide sanitary pads for schools. The Kenya Innovation Week attracted large global technology firms whose senior leaders made their way to Kenya to witness firsthand the magnitude of the innovative potential of Silicon Savannah. We have agreed on partnership to support local organizations on providing opportunities for young Kenyans to acquire training and skills on various aspects of our digital productivity. We are also exploring ways of making benefits of monetization on online activity available to Kenyan content creators on more platforms. I have spoken directly to Meta, the parent company of Facebook, WhatsApp, and Instagram, to monetize content for our digital entrepreneurs that will exponentially multiply incomes and create employment opportunities for others. I am impressed and encouraged by the power of monetization and remote jobs. This is the way to the future. If I was not a state officer, I wonder what the content on my small Facebook page with 2.3 million followers would earn me daily.
As we have all witnessed today, from the performances that have been given as thrilling entertainment, our creative sector is ready with thousands of highly talented and promising youth waiting to seize opportunities to stream high-quality content for monetization. Ladies and gentlemen, our administration recognizes sports and the arts as mega industry that can employ millions of our youth and help grow our economy. This is why we have moved with speed to get our football back, to protect Kenya's proud athletics pedigree from dropping, and to streamline collection and distribution of royalties to our artists. Through the revolutionary Talanta Hela plan, we will rebuild and monetize our sports and creative industry. As part of this plan, I have accepted to champion a grassroots football development program that will see national government work with county government to invest heavily in youth football. Arrangements are at advanced stage to launch a bottom-up football tournament to be contested by under-19 teams from all 47 counties. We will work with our governors from each county to build a team right from the world level. This is the first step in our Football Vision 2030, where we target to see Harambee Stars play at the 2030 World Cup and Kenya host the 2027 Africa Cup of Nations. Together, let us build Kenyan football bottom up from the grassroots of our villages to the grand stage of the World Cup. We are ready to take our place as a digital workforce of the world. Our commitment and the digital superhighway component of our plan were intended for this specific purpose. To underscore our intent, we are today unveiling several cohorts of graduates whose training was supported under the arrangements between the government and the private sector. Safaricom retrained a number of university and TVET graduates to meet the digital industry needs in software engineering and data science. Also graduating today at the Presidential Digital Talent Program, a class of talented youth selected by the Information and Communication Technology Authority for training through internship. Additionally, it's a big day for the beneficiaries of the Kenya Commercial Bank to Jiajiri program. Finally, the Google Hustler Academy, who underwent an intensive and interactive training program, are ready to begin their journey in the world of work, an opportunity that is now familiar territory. I now request all these graduates present today to rise. Fortune's rewards the bold. I congratulate the young people who followed their curiosity and passion to explore new ideas and possibilities and are now at the threshold of a new chapter in their lives and careers. I can say that through this disruptive graduation, you have now been granted the power to create, connect, innovate, and inspire. I wish you success and God's blessing. Congratulations, and you can now take your seats. We also congratulate 29-year-old Cheboi, the founder of TechNet Africa, who this morning was declared the CNN Hero of the Year for her work in creating computer labs for Kenyan children to assess the opportunities in the digital world. Congratulations, Nelly, for connecting and inspiring thousands of Kenyan children. As promised, everyone present in this stadium today will get a free scholarship on global entrepreneurship and innovation from the Vanderbilt School of Global Management at Arizona State University. It is now time to keep the promise. There is a QR code near you. Scan and access the scholarship now. A 16-unit course that would have cost you $100,000 is now accessible to you for free, courtesy of the Innovation Jamhuri. I also appreciate the firms and organizations which have stepped forward to support our vision to make Kenya the hotbed of innovation. We will continue to do our part and make partnership bigger in future, and you are always welcome to be part of Kenya's journey to greatness. As part of this endeavor, CONSA has started distribution of 23,000 virtual desktops to devices to enable students exploit remote job opportunities. Ladies and gentlemen, we are committed to support young Kenyans in re-establishing this country as the Republic of Ideas and Home of Innovation. Through an dedicated startup fund, government will support the most innovative idea each year to scale up into viable enterprises and commercial brands that will provide employment and drive economic growth. The government will work with our academia to establish the Kenya Open University within the next 1 year.
I urge our scholars and intellectuals to play their part in democratizing education and open the way for everyone and anyone to quench their thirst for knowledge, education, and training. In line with the new focus of our national celebration, Embu County will host the 2023 Tharaka-Nithi celebrations under the theme of universal healthcare. In conclusion, it is our time to make a contribution that will define Kenya for posterity as the envy of nations and a country that we, our children, and their children will be proud to call home. We also have a task of preparing the nation for its future by equipping and empowering our youth to make charge as leaders in a brave new world through innovation. Let us therefore rally and join our efforts in the timeless spirit of Harambee to explore the opportunity at hand and hasten our progress into the future. Thank you, and God bless you. Asanteni sana kwa kusikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais kwa makini. Hotuba ya 59 ya Jamhuri. Sherehe ilikuwa Nyayo Stadium, Nairobi. Gavana wetu, Deputy Governor, Mheshimiwa wetu, Mheshimiwa wa County, Mheshimiwa Speaker na viongozi wote ambao wako hapa. Kwanza nashukuru watu wa Eldama Ravine kwa sababu siku ya leo sherehe ya county ilikuwa hapa kwa Ibatek. Tunashukuru kwa ukarimu wenu, kwa entertainment ambao mmefanya, kwa uzalendo wenu. Tunashukuru sana sana sana. Ningetaka kusema kwamba hapa Eldama Ravine ndio food basket yetu ya county ya Baringo. Kwa sababu hapa mnakuza mimea tofauti tofauti, mahindi, viazi na mko na misitu hapa. You are truly making Baringo County proud. Wakati serikali inagawa chakula kwa sub-county 6 ya Baringo, kuna sub-county moja inajitegemea kwa mambo ya food security, na hiyo ni kwa Ibatek. Kwa hivyo tunawashukuru kwa bidii yenu na muendelee kufanya bidii. Mnafahamu pia serikali wakati mwingine ilitangaza mambo ya shamba system na iko kwa process, na hiyo wakati itakuwa tayari serikali itatutangazia mipangilio yake kamili. Kwa hivyo najua hiyo swali imefanywa hapa na wananchi wako na bidii kulima ikiwa watapatiwa that opportunity. Lakini ningetaka kutaja mambo mawili ambao wakati nyingi tunapata report kutoka hapa, hasa wakati hii ya sherehe. Tafadhali viongozi wamezungumza hapa mambo ya pombe haramu, tuachane nazo na tupunguze kabisa. Vijana yetu wengi wamepotea kwa mambo ya pombe haramu. Kila siku huyu DC Omar na timu yake wanapambana na mambo ya pombe. Kila siku ripoti inatuma pombe imemagwa, watu wameshikwa, na ni kitu ambayo inaendelea. Kwa hivyo tunataka pia ushirikiano na wananchi. Waje tueleze madhara ya hii pombe. Tusichukue tu ni biashara tunafanya, hapana. Inaharibu watoto wetu na vizazi vijavyo. Mambo ya mazingira yamezungumza hapa. Sitaki kusema zaidi. Mheshimiwa Rais ametupatia kazi kubwa sana. Kiwango yote ya administration kutoka regional commissioner mpaka assistant chief mpaka nyumba 10. Tutashirikiana na county government. Kazi tumepewa. Na hiyo kazi tumepatiwa mambo ya upanzi wa miti. Tutafanya tukishirikiana na all stakeholders. Kenya Forest Service wako hapa. Kuna madam ametujoin juzi Ana, na tutashirikiana na all institutions
ili tupate ile target ambayo tunatakikana tufanye. Mambo hiyo ya mazingira imetuharibu watu wa Baringo. Tunajua hakuna kaunti imepata hasara kama Baringo kwa sababu ya climate change. Ukienda Lake Baringo na Lake Bogoria, goma nyingi, hoteli nyingi, shule nyingi na hospitali nyingi ambayo ilijengwa na gavana wetu Cheboi wakati uliopita, nyingi ziko chini ya maji, na ni kwa sababu ya climate change. Kwa hivyo tukishirikiana, hasa mambo ya Chakobani, juzi tulisema kwamba mambo ya kukata miti Baringo South, na siku hizi wameanza Baringo North, upande ya Barwesa, upande ya Kirinyachi. Tunawafahamu, wanatoa hata watu kutoka Western ili wakuje na maprobox na magari zingine kukata. Hatuwezi endelea hivyo. Kwa hivyo tutakomesha hizo vitu, hata kama wanajificha ficha kubadilisha barabara, tutakuwa na hawa. Pia najua Kipchumba amezungumza hapa mambo ya sexual based violence, mambo ya HIV. Tafadhali tujiangalie. Kuna ile inaitwa triple threat. Mambo ya gender based violence, mambo ya HIV na mambo ya teenage pregnancy. Mwaka huu watoto wetu ambao walifanya mtihani ya KCPE darasa ya 8, 22 walikuwa pregnant. Wale ambao wanafanya form 4 saa hii 48 wako pregnant. Kwa kaunti mzima watoto 70 wako pregnant. Kwa hivyo ni changamoto wakati huu, hasa wakati huu ya leave mrefu. Wazazi tuangalie mwenendo wa watoto wetu, tuangalie msichana wetu wako wapi. Usitume msichana usiku, kwa sababu kuna watu ambao ni binadamu lakini ni wanyama ambao wako hapo. Kwa hivyo tujisaidie hapo. Nashukuru Mheshimiwa Gavana wetu wa Excellency, jana alikuwa upande ya Mogocho, mambo ya utalii ya kaunti yetu. Tunataka kubadilisha sura ya Baringo kama kaunti ya maafa na vita kuwa kaunti ya maendeleo na utalii. Mungu ametupatia ziwa, ametupatia msitu, ametupatia mambo mengi sana, na ametupatia watu hapa, diversity of people. Mumeona entertainment hapa, Wakikuyu wako hapa, Nichamus wako hapa, Wanubi ndio hawa, jamii zote za Kenya wako hapa. Hiyo ni utamaduni ambao tunajivunia kama kaunti ya Baringo. Kwa hivyo hiyo ndio tunaeneza. Tunajua kwamba, najua gavana atatangaza Kimalel Goat Auction pia iko na sisi. Hiyo ni flagship yetu kama Baringo. Mbuzi ya Baringo ndio tamu sana duniani. Asali ya Baringo ndio tamu sana duniani. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunajivunia, na vile mmesikia Chemususu Dam Marathon, vitu kama hizo ndio tunataka kuencourage. Ya misho nikimalizia mambo ya usalama. Baringo sasa iko na amani. Kwa miezi 7 hatujapigwa na pahali popote. Na mimi kama county commissioner na timu yangu ambao wako hapa tumesema ya kwamba jamii ya Baringo hatutaki hata jamii moja wapigane na jamii nyingine. Hiyo wakati imepitwa. Rais wetu amesema wakati alikuwa hapa Kabarnet ya kwamba mambo ya cattle rustling, mambo ya kuiba wanyama kiholela, hiyo imepitwa na wakati. Sasa tutajengea amani yale ambayo imebaki. Wiki ujao tukiwa na governor na cabinet secretary wetu, tutarudisha wale ambao hawajarudi kutoka makao yao, baada ya Kasiela, baada ya Sinoni, Araba, Tumorion huko, na pia baada ya Baringo North huko, Chemoi, Yatia, Kagir, Ngaratuko, hizo sehemu zote tunataka watu warudi, walime na pia wafuge wanyama wao bila shida yote. Na hiyo ndio kazi ambayo tunafanya. Tunataka sasa tufocus upande ya Tiati.
Tiati tuna watu ambao tunatembea pamoja, watu wa makanisa, wa elders, ya kwamba vijana yetu sasa wako reform warriors, tuachane na mambo ya bunduki, tuafanye sasa mambo ya maendeleo. Hiyo area ifunguliwe, isemekane sasa ni wild north. Hapana, tunataka hiyo area tuingie, watu wa Tiati pia isionekane kwamba wanabaki nyuma. Kwa hivyo yangu ni hayo. Asanteni sana kwa kutusikiliza na pia kutupokea. Najua imekuwa muda master of ceremony, pengine mtaweka jambo moja. Tusimame kidogo tu stretch. Kwa sababu mabibi na mabwana, tusikie makofi tena wetu Rigathi Gachagua kwa maongezi ya Rais wa Jamhuri ya Kenya. Mpigeni makofi tena. Wakati huo tupe wimbo Rais wa Kenya. Tumkaribishe gavana wetu Excellency Gavana Benjamin Cheboi. Mkono kwa mkono heri ya wale wanaoamini uongozi bora ni baraka yake Mwenyezi Mungu. Karibu Your Excellency, karibu Your Excellency. Makofi jameni tena kwa gavana wetu, akienda taratibu ni mshangilio. Harambee na Nyayo, Your Excellency ambaye ni kiongozi wetu wa jimbo la Baringo kwenye sherehe ya Jamhuri. Baringo ing'are. Tunakuombea gavana. Inakumbusha gavana nyakati zao wakimwimbia rais wa pili wa Jamhuri akiwa kwenye chuo kikuu, wakiwa shule ya primary school wakati wao. Sauti ya Thomas Wasonga. Karibu Your Excellency. Nataka kuchukua fursa hii kutambua viongozi wote ambao wako hapa, wale wa serikali ya county na wale wa serikali ya national government ya Kenya, pamoja na viongozi wa kanisa yote, makanisa wote ambao wamekuja hapa siku ya sherehe leo. Kwanza ningependa kuwasalimia nyote nikiwaambieni hamujambo. Hebu tusalimiane hewani jamani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ladies and gentlemen, it is with utmost pleasure that once again we come together to celebrate and commemorate the day our great nation was officially declared a republic and we gained our independence and the right to self-rule. I take this opportunity to welcome you all here for this day that is set aside for all of us to reflect, to re-energize, and to focus on our journey of going ahead in building our great nation and our great county. It reminds us of the sacrifice made by those that have gone before us and calls for sacrifice and self-discipline from all of us, individually and collectively, to make our dreams of a better county
and a better nation come true. Since independence, our country has made good progress and crossed many milestones. Now we have a new president, His Excellency William Samoei Ruto. And I would like to applaud him for his leadership in the decision that going forward, Kenya's national holidays will be themed. It is indeed an encouraging pointer that we start with innovation and technology as the first ever theme for a national holiday. This is because innovation and technology is the way to go and is the way we must go as a nation. And I'm sure that Kenyans will know that Baringo County is one of those counties that takes innovation and digital literacy very seriously. Our partnership with Koreans and many other actors tells us all. Mheshimiwa Musa Sirma is out there soliciting for about 300 computers for our constituents here. On the other hand, we are also doing the same by creating innovation centers in each and every sub-county, by creating the first ever county innovation center that will be sponsored by the Korean government and Korean people in Cabernet, an upgrade of the area's center. Ladies and gentlemen, this is an exciting moment as our county turns 10 years since the time we started as a county, making it also a critical moment of reflection for our people and our partners in development. Over this period, the county has experienced varied challenges. Among them, the occurrences of climate change emergencies that has created problems for our people, displaced our people in Lake Baringo, created drought that has resulted in food shortages. Coupled with all those challenges, which have continued to give us problems. The insecurity that has been caused by challenges of drought and water cannot be overemphasized. The COVID-19 pandemic, which hit the world in 2020, has been felt to the most remote villages and households in the county. These spate of unfortunate occurrences resulted in untold humanitarian emergencies and have put stress on our natural resources and taken the county aback in our path to address poverty and equality among our people. However, we are yet again presented with a moment of choice, an opportunity to use our past experiences as important lessons to shape our future and aspire for a greater common goal by doing things differently. It is with the understanding that Baringo needs to move faster in conformity with its own challenges and in developing homegrown solutions that I have based our priorities since I took over office as your governor. My second term. We have only finished about 100 days since when I took over. I have a clear mindset that for us to prosper as a people and as a county, we need to grow our economy by investing in and expanding productivity, infrastructure, attracting investors, forging partnerships, developing a skillful and a healthy human resource, and fostering peaceful coexistence among our people. I am happy today to inform you that we have registered success in charting the direction of programs that will create opportunities and empower our people through the provision of services, knowledge, skills, and materials that will make us thrive and to create wealth. Because our success
depends on our availability to put money in our pockets. Initial works have been begun to restore lighting and repair roads in our urban areas, maintain our rural roads and enhance agriculture, improve vocational training centers and operationalize our youth resource centers, and the general completion of projects that have stalled since the time that I was governor before. The ultimate goal that cuts across all departments of our administration is to make it easy for any citizen who rises up to the challenge and seizes the existing opportunities to create wealth for himself or herself. In our CIDP, we take very special cognizance of the role that the government and each and every stakeholder needs to play in achieving the development aspirations of the people of Baringo County. In this county master plan that illustrates the county development aspirations for the next 5 years, and which is at the final stages of development, we have taken deliberate effort to ensure that extensive consultation among all stakeholders was carried out. And I want to thank the people of Baringo County because they came in numbers, in levels of understanding, professionals, farmers, business people, elites, academics, and all, to contribute to this important task of development of our nation. This was basically with the sole aim of developing a plan which is integrated and comprehensive that enables us to deliver as one, to transform the lives of our people of Baringo County to the highest standard of living, under the rallying theme of re-engineering county development planning and service delivery for accelerated sustainable transformational development. We have provided for people-centered programs that have been carefully analyzed and synthesized in line with our commitment to invest in productivity for wealth and job creation, as well as completion and putting projects to use for the benefit of our residents. The issue of development depends on ourselves as individuals. We cannot grow if we don't work with our hands and with our brains and with our knowledge. The plan is grounded on Baringo County's commitment to efficiency and strongly backed by the goodwill of our development partners. If you may have observed, we have always, since the time we started this government, consulted and met with many development partners who are willing to assist us and to support us in the development agenda. It fits into the Kenya development aspirations and supports the delivery of the Kenya Kwanza government, the plan, the Kenya Vision 2030, medium-term 4 aspirations, the African Union Agenda 2063, and the UN 2030 Global Agenda on Sustainable Development Goals, the 2030 Sendai Framework of Action on the Disaster Risk Reduction, and the Paris Agreement on Climate Change, Adaptation, and Mitigation. Our plan is considering all those other plans that have been made by our friends and development partners. Our development planning sets out inward-looking steps, an approach chosen deliberately to make Baringo County government more responsive towards investing in our people, our business processes, e-commerce, and operational excellence to effectively and efficiently deliver services to our people. And I want to say this, the center of our leadership ni mwananchi wa kawaida. Are our citizens able to use their hands and their skills to produce wealth for themselves? That is a moot point. I am immensely grateful to all our development partners who have committed to or shown interest toward development and implementation of this ultimate county plan. My administration will ensure that we provide resources to programs and a facilitative environment for partnerships to ensure that we maintain the momentum towards
sustained realization of greater impact. Ladies and gentlemen, many times I have pronounced myself on the details of our plans for each sector of the economy on several occasions, including in my inaugural remarks as the governor, during the first official opening of our county assembly, as well as on the Mashujaa Day celebrations last October, I mean. I shall sustain these conversations as we engage in rolling out our projects, a process I hope you will fully participate in. It is now time to get down to work and build a scorecard that we shall continuously improve on as time goes by. And I am trying to ask you people, when a project is in your place, get close to it, ask questions. If there is a contractor, uliza, what are we supposed to benefit out of this? How much are we supposed to spend? What does the bill of quantity say? So that we can be able to push them to finish the project as quickly as possible for our benefit, with using as little resources as possible. In line with today's theme, however, allow me to mention a few key issues on the development direction that we are taking as a county in regard to today's theme of innovation and technology. I am certain we all agree that innovation and technology holds the key to efficiency, transparency, and effectiveness of government, and also to accelerated socio-economic development. It is one single solution that can enable us to combat even the most complex of our challenges, like insecurity and climate change. To put it simply, innovation and technology, as the President has said today, is the way to go. As a government, I am happy to inform you that we have resumed our journey of availing all our services on digital platforms. It is our plan that in the next 5 years, all government services, right from payment of parking fees, cess, land rates, application for business licenses and permits, park entry ticketing, application for bursaries, and placement in vocational training centers, will be fully automated. My administration is dedicated to turning agriculture and livestock sectors in our county into innovative and commercially driven and life-transforming ventures. Climate change is, however, posing a huge risk to its development because we are still largely dependent on rain and favorable weather, which is increasingly becoming erratic. To mitigate this challenge, I urge our people to embrace climate-smart agriculture as a way to sustain and enhance productivity and resilience. We must adopt our food systems to modern challenges using technology. As a county, we shall be availing extension services, expanding land under irrigated agriculture, and work with stakeholders in ensuring availability of a variety of crop seeds tailored for different seasons and the provision of timely information on weather outlooks to our farmers. Fellow countrymen and women, it is encouraging to know that our health sector has registered great improvement since we took over office. We are working round the clock to ensure that this important sector functions at the optimum, as it is critical to ensure that our well-being as a people. In addition to sustained supply of sufficient drugs, non-pharmaceuticals, and deploying healthcare personnel, we are set to employ technology as a sure way of streamlining service delivery in our medical facilities. And on this note, I want to ask the community, the citizens of this county, that when you go to a facility and they do not provide you with a service, send us a message. We shall soon be opening a call center that you can send your information or messages of people who are not giving you service or of people who are misusing our drugs instead of giving it to our people. Installation and upgrades of our county hospitals management system to fully automate health service provision from patient registration, revenue collection to drug dispensing will be rolled out in the short term. Ladies and gentlemen, 99% of all readily available fresh water in the world is groundwater. However, only 30% of groundwater is utilized globally.
In Africa, this basic commodity is largely underutilized. In Kenya alone, it is estimated that we have huge underground aquifers harboring enormous quantities of water whose exploration and exploitation can turn around fortunes, especially in the face of climate change and specifically for communities living in water-scarce regions in our county. A large part of our county, especially the northern side of the county and the eastern side, have no fresh rivers, have no rivers. And we have to exploit underground water. And that is why 3 days ago, I was in Paris together with some other members of the Kenyan community, the Deputy Speaker of Senate, Honorable Katuri Murungi, and the leader of permanent delegation of Kenya to UNESCO, and myself, participating in the UN Summit on Groundwater, with the singular purpose of finding a solution to the challenges facing us in our county and in our country. We were able to engage potential development partners on how we can work together to ensure that our county, everyone in our county has access to water, and even those that don't have rivers can get water from groundwater, and we can use it for irrigation. We negotiated for the establishment of a joint working group with the UN, IHE Left Institute, to develop capacity building programs for our water actors, not only in Baringo County, but in Kenya. We shall be training our people, and they have promised to train some of our people in Paris so that they can be able to help us in accessing groundwater for our people. In order to attract funding commensurate to its size, we agreed to integrate the water sector in our country's master plan and county CIDPs as infrastructure development program component, so that it is not like a recurrent exercise. As a start to this journey, a team from UNESCO will be visiting Baringo and Meru counties within the next 1 month to survey and develop an integrated model on groundwater resources as a pilot program on water resource and data generation in Kenya. Ladies and gentlemen, our county has enormous tourism potential. We are blessed to have a captivating terrain and so much fauna and flora to showcase. From engagements with UNESCO officials during my visit to UNESCO headquarters in Paris last week, I am happy to confirm to you that Baringo's candidacy for the status of UNESCO Global Geopark is well on course. We appreciate UNESCO for choosing to hold the first ever in-person capacity building workshop on UNESCO Global Geoparks in Africa in our county starting tomorrow in Cabernet, and also for their commitment to the appraisal process of our county to acquire the globally significant status. Baringo County will be the 3rd place in Africa to acquire the Geopark status, and that will give Baringo County a prestigious position to be able to be a tourist county in this global tourist destination. Rest assured, therefore, that we will not spare any effort that may help us achieve this international rank. I call upon our entrepreneurs to leverage on innovation and technology to not only complement our efforts in utilizing the digital space to market the Baringo brand, but also identify potential in geotourism, cultural tourism, sports tourism, safaris, business, and conference tourism opportunities, and position themselves to reap the benefits of improved tourism activities. I would like to ask investors, especially those who come from Baringo County, to develop hotels within the county. Because yesterday I was asked, how many hotel beds are in Baringo County that can absorb tourists that come from international sources? And I had to say that we have enough bed space. But in reality, we still have a challenge. I am encouraging our investors, both local and national and foreign, to come and invest in Baringo County, particularly the hotel sector, so that we can be able to attract our tourists, to come and sample our tourist attractions, including but not limited to the places that birds fly through to Moi, beautiful
caldera in Kaibatek forest, which is a volcanic mountain, and all the others that include the volcanic mountains that are in TRT and other parts of Baringo. Results within reasonable time in tourism, my administration is in the process of establishing necessary policy and legal frameworks, and also investing in a facelift of infrastructure and facilities to fully operationalize our tourist attractions. We are already in working partnership with the national government agencies, including KWS, national museums, conservancies, UN agencies, to further develop tourism sector to bring fame and money to our country. Ladies and gentlemen, you can never mention the twin terms of innovation and technology without having to mention the youth, because the young generation born into a digital world are the central players in making use of the cyberspace and in exploring virtual resources. We are critically aware of our responsibility as a government to provide leadership and an enabling environment for our young men and women, and indeed all our residents to utilize technology to innovate and thrive. On this note, I would like to inform people of Baringo that we are in consultation with the Communications Authority of Kenya to expand the reach of telephone network, especially in Baringo South and TRT and Baringo North, not only because it is a security matter, but it is an opportunity for our people to access the digital highway so that you can be able to access employment opportunities and business opportunities all over. We continue to develop and implement current and dynamic curricula that will not only match the requirements of the job market, but also equip our youth with skills, capacity to self-employ. I'd like to make a commitment here that we shall be completing, equipping, and fully operationalizing our youth resources centers in all our sub-counties in the next 2 years to provide our enterprising young residents with a venue for business incubation and mentorship, trainings, linkage to e-commerce and online work opportunities. And it is at this juncture that I would like also to tell the people of Baringo County that one of our own, and I would like to thank His Excellency the President for recognizing a young lady called Nelly Cheboi, not my daughter, but a daughter of Baringo County, from Mogotio sub-county, who went to the US and came back with good things. She has started to capacity build our young people in ICT from Mogotio, and she has been recognized by CNN as the hero of the year, none other than Nelly Cheboi from Baringo County. She has won a grant of $600,000, which is equivalent to 72 million shillings, to be able to push that agenda of improving the technology and the technical savviness of our people in Baringo. Congratulations, our daughter from Baringo County. You have made us proud. I would like to make, like I said before, together with our Korean partners, we shall upgrade the ICT center in Kabarnet into a fully fledged innovation center to train and guide our talented youth and enable them to keep up with the global trends of wealth creation. On this note, I would like to also recognize some of our partners, a Practical Action, a UK-based NGO, for partnering with our VCTs or VTCs in expanding the uptake of clean energy by leveraging on technology to provide easy access to technical assistance by our residents. Their smartphone-based application called Yakazi eases the process of identifying qualified technicians in the clean energy circles and providing a link between them and existing and potential solar and biogas consumers. My fellow countrymen and women, sporting activities is an area where I have placed a keen interest as games are a welcome ingredient in creating healthy and cohesive societies, in addition to being a great avenue to showcase and earn from talent. Our focus in this regard is the completion of the various stadia under construction and operationalizing the various athletics training camps within Baringo. And on this note, I would like to inform
our leader of majority that it is our duty, it is not even a favor, that we upgrade our stadia, starting with this one in Eldama Ravine and completing the one in Baringo, plus the others in Marigat and other sub-counties, to levels that is going to make our young people to have opportunities to exploit their talents. With the availability of trained coaches in our county, it is our intention to turn some of these facilities into holiday training camps for our talented students who have interest in pursuing track or field events. To further facilitate the identification, unlocking, and refining of talent in the sports, the county government has partnered with the governing bodies of various sporting disciplines, most notably the FKF, Athletic Kenya, and the Kenya Volleyball Federation in training of at least one coach per ward in each county. I am happy to inform you that through this partnership, we have so far trained 60 coaches, 30 each from football and 30 volleyball. We are on course to training another 30 coaches for athletics in the near future. And of course, we are not training them just for this county. We are training them so that they can also be international coaches and international referees who will be able to earn a living by even working in the world. Sorry for that. I want to commend various teams which have represented our county in various recent sporting activities, including the wheelchair race in Isiolo, where our very own Richard Simon emerged position 1. The sitting volleyball, and I want to tell Aaron, Senator, that our PWDs are doing exceptionally well in the area of sports. The sitting volleyball team, which represented us in Meru County, as well as the various groups that did us proud by bagging numerous awards at the 95th Kenya National Music Festival held last week in Kitui. Ladies and gentlemen, may I conclude by urging all my fellow countrymen and women to exercise their constitutional rights and responsibility by being proactive in their participation in the planning and implementation of projects. These projects are ours. It is not the governor's projects. It is not the MCA's projects. It is a project of our communities. We are only the people who back them. They are yours. Make sure you participate in the conception, the implementation, and the use of them so that we shall be benefiting. We want to be as accountable and as transparent as possible. And this can only happen if you participate in decision-making process. We want our projects, including the milk processing plant here in society, to be completed as soon as possible, and all our projects that we have done so that our people can benefit. This will speed up meaningful development and the realization of value for money. As we move forward into the future, may I emphasize that it is therefore the duty of each one of us, and especially the leaders, to put the county first in everything we do. Let us keep constantly in our mind that hard work and unity of purpose is the foundation of our county's development. There is no nation in this world that has developed without work. The Japanese have developed because of hard work. The Germans have developed because of hard work. The Koreans, who are like us in 1963, have developed because the citizens have worked hard. The leaders only provide you with the guidelines, but you must work. Let us put in effort, build one united, secure, and competitive county for ourselves and for future generations. I say about unity, and I want to say this, and I want to thank the county security team, that for the last 7 months, we have not had a problem of insecurity in this county. We want to thank you, we want to thank the President,
We want to thank the Minister for Internal Security, and we want to thank all actors in this endeavor. But I would like to also advise, and our people in the media here should know this. Last week, it was reported that there was cattle rustling in Baringo, and that two women, a woman and a child, were killed in Baringo. And yet, that activity happened in Turkana East. It happened in the other side of Turkana East, beyond Kapedo, in places called Nadome, Lomelo, and Apeiton. I want you to know the geography of this county, so that we do not mislead the world to imagine that there is insecurity in Baringo. None of those people were in Baringo. They may be people who speak a language that is similar to the people in Baringo, but there are people who are living in Turkana. So when there is a problem in Turkana, let us not say it's in Baringo. Let us say when there is a problem in Baringo, we have no problem. But when it's in Turkana, say it's in Turkana. Our county commissioner is here to agree. Our commander, county commander, is there also to confirm. Whenever there is a problem there, kindly confirm with the county commissioner, confirm with the county commander, confirm with the county security team, confirm with Governor Cheboi here. We will give you the true story. We do not want to scare our investors because of things that are happening elsewhere. We do not want to scare our tourists because of things that are happening elsewhere. So I want to thank you, Wana County Commissioner, and everyone for that, for helping us with managing security. And I'd like to tell our people of TRT and people of Baringo South and people of Baringo North that the county is keen and serious on not only helping you to get back to your places, but we want all of us to live in peace. That I want to guarantee you that we shall be there together for you. I also want to comment on the issue that has been touched by Senator Kipchumba. But before I say that, I want to bring you greetings from our leaders, Honorable Cheptumo, who is our senator, Honorable Jematia, who is our women rep, Honorable Kamuren, who is a member of parliament for Baringo South, Honorable Sirma, who is away to do great things for the county, Honorable Makilap, and Honorable Kiborek. Of course, I recognize the fact that Honorable Joshua Kandi was with us here today, for being with us wherever they are. Finally, I want to emphasize the issue of HIV/AIDS and the issue of alcoholism and drug abuse. Alcoholism and drug abuse is costing us a lot of money as a county. It's costing us the death of our young people from diseases that are self-inflicted. They are called lifestyle diseases. That cancer is caused by excessive consumption of alcohol and drugs. That because of challenges, high blood pressure sometimes arises because of consumption of illicit brew. What happens? Our people die of preventable diseases. You don't drink, you won't die. You don't drink too much, you won't have pressure. And you are not going to cost us more money in treating people in our hospitals. So we are pleading with our young people and our elders, those who are trading in these commodities, do not kill our people. We shall not be very kind to you. We shall work with the county security team to ensure that these things don't happen in this county. You have our support. On the liquor licensing, we are going to have a very keen eye on which places shall be given licenses. If you dare
dare sell alcohol that is illicit, your premise, the license to your premise will be withdrawn immediately without any recourse to anyone. On the issue of HIV and AIDS, you can realize that it is affecting young people. That we are now number 5 among those new infections. While we know that it is the duty of the national institutions dealing with HIV/AIDS, let it be our duty as a people to help our young people to avoid these challenges. And more important, tukiachana na mambo ya pombe ya haramu, the young people can be able to make responsible decisions. We start by dealing with alcohol and drugs, and they will be able to make responsible decisions. Hatutaki wananchi wetu, watoto wetu wakufe kwa magonjwa ambayo yanaweza kuzuiliwa kama hiyo ya ukimwi na hayo mengine ambayo yanaitwa lifestyle diseases. Let me therefore finish by wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year, and to wish all parents preparedness in the new year. Let us not wait until January and then we start thinking about school fees. Let us prepare ourselves now. If you must apply for bursaries, start applying now, but prepare yourself now so that in January you don't wake up and say, able to find a rambe. No, prepare now. Don't spend all the money for Christmas. Save money for your children at the beginning of the new year. Thank you. God bless you. God bless Baringo County, and God bless Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Your Excellency. Pigeni His Excellency makofi jameni. I have been reminded by my able deputy to inform you that we have prepared the famous Kimalel auction to happen on 22nd December, so that you are ready to go and chew mbuzi during your Christmas holidays. It shall happen in Kimalel, and before that, there will be a competition in a game called Galvich in Lake Baringo. We want to introduce water sports. You can go there, there is money that will be won. There is also another competition of a small marathon for the local people. There is money to be won. And when you win that money, you can buy the boats so that you can be able to celebrate your Christmas. Karibuni nyote na Mungu awabariki. Your Excellency, mpigieni makofi His Excellency Benjamin Cheboi. Your Excellency, ukienda kuchukua kiti yako, we want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. You are the First Lady, the DG, Your Excellency Engineer Felix Mayo, and your first family. Before we close, kabla tujafunga mkutano wa siku ya leo, Your Excellency will have a prayer, kisha tupate national anthem. Na mwisho kabisa, tupate mchuano wa finali kati ya Kenya Police na County Government, finali ya tug of war. Lakini kabla ya tupate mahayo, tupate maombi kutoka pastor. Na kwa wakati huu ningependa kushukuru wale wazee wa Lembus wakiongozwa na mzee Joseph Lebo, wakiongozwa na Bishop Kigen na bwana Kitilita ambaye ni mwakilishi wa AK. Those are our heroes, we appreciate you. I'm informed by the DCC kwamba wana Kimeta tunaenda kwa tug of war, kisha tupate maombi alafu national anthem. Your Excellency, tukimaliza mkutano huo, wewe na County Commissioner musalimiane, kwa sababu hii tug of war inaweza enda segemnege na tutapata mshindi na mshindwa, na kwa ishara ya kupendana na amani, Gavana anasema tuwezi salimiana na yeye akinishinda, lazima nishinde. Lakini hata hivyo, Your Excellency, pamoja na County Commissioner Bwana Abdulrazak Jaldesa, muwe kwenye podium pale tuweze kuona mchuano wa finali kati ya Kenya Police na County Government. Haya, kikosi cha mwana Kirongo, Kenya Police wako na mori sana. Wako na mori DJ. Wako na mori sana hawa. Vile vile County Government wanachukua ase naona captain wa County Government. Mwanadada ameunga misuli na anaangalia wrestling. Kiungo yake muhimu ni Undertaker.
Bana na Jaldesa wamesalimiana. Yeah, best of 2. Wakishinda consecutive basi winner anakuwa declare. Haya kabisa. Basi silent for the start jamani. Basi watapeana heshima kwa gavana na county commissioner ndio warudi kuvurutana. Kwa hivyo tafadhali wale ambao mko nyuma nasikia nyinyi Rigathi number 1. Kwa hivyo tokeni 5 kilometers away. Ure farini mkali sana. Tafadhali toka. Najua yala alifanyika hapa wakati mmoja. Naona bwana Kirago county commander. Silent for the start. Kwa hivyo nataka wapeane heshima kwa county commissioner pamoja na gavana. Na wakifanya namna hiyo gavana na county commissioner msalamiane ndio mechi yanze. Kwa hivyo simameni. Naona wamekuja kwenye jukwaa kwa ishara ya kupendana. Kwa ishara ya kupendana wanapenda mkono wa kushoto kulia pamoja. Haya ishara. Pigeni makofi gavana wetu na county commissioner wamesalamiana pale. Kwa hivyo teams yote tafadhali kwa heshima tupeane heshima. 1 2 3 heshima. Asanteni sana. Basi chuano unaanza rasmi. Haya gavana na county commissioner Rose na Dunda siku ni leo wanapatana hivi leo. Kule nyuma kuna maneno. Tafadhali ndio very good. Kamanda wa polisi kwa Ibateka hakikisha hapo nyuma hakuna mtu anaingia kuvuruta kama vile walifanya wakati ule mwingine. Basi mchuano unaanza rasmi kabisa. Naona kati ya Kenya Police na county. Mikono juu kama timu yako iko sawa weka mkono juu. Na ikiwa bwana Kimeto, kabla tujaanza, ikiwa county government itashinda polisi, tunaomba musishike watu ya county government tena. Alafu tunaomba pia mshahara uongezwe kwa watu kama hawa. Weka mkono juu polisi. Weka mikono kama mko tayari. Weka mikono kama mko tayari county government. Very good. Mkono kwenye kamba. Get ready. Mkono kwenye kamba sasa. Mkono kwenye kamba. Hapana vuruta. Kenya Police upande ya kushoto. County government inaongozwa na gavana. Twende kasi. Awamu ya kwanza. Kenya Police 1. County government 0. Ni kweli. County government 0. Kenya Police 1. Jaldesa na Cheboi. Kenya Police wamekuja na nguvu yote. Wanasema hawezi shindwa jamani. Jaldesa na Cheboi. Kenya Police wakumbuke kwamba ni huduma kwa wote. Yes. Kwa hivyo wanaweza peana huduma vile kwingine pia. Awamu ya kwanza. Awamu ya kwanza. Awamu ya kwanza, awamu ya pili na finali. Kenya Police wakiwa na kwanza. Buka ni Cheboi na gavana. Naambiwa kama county government mkishinda msishike gari ya polisi tena kwa toa SS. Haya. Kipenga cha referee government. Kimruti Kimeto na pila ugenga. Mko tayari? Anauliza waziri leo uko tayari? Toka watoto, toke kidogo. Kwenye uwanja tutoke, Kwanza mtoto kama huyu, insurance haipatii mtu tumekanyanga na mtu mwingine. Insurance ni ya gari kukanyanga mtu. Haya, boda mshika. Inama chini ushike. Inama chini mshike. Kila mtu haya, mkono kwenye kamba. Mkono kwenye kamba. Mchuano unaanza rasmi kabisa. Tulia kidogo kaseme tuanze kazi. Mko tayari? Mkono kwa kamba. Ngoja kipenga. Ikiwa ni finali. Moja kazi finali. Polisi. Polisi.
kwa national. Twende kwa gavana. Okay, kule. Yes. The two teams ya county government na police kujeni hapa. Tafadhali zote twende pale. The two teams. Enda salamiana county government. Timu ya polisi tafadhali. Tafadhali police officers. We salute. Basi hapa ni gavana na county commissioner. Tafadhali tusonge hapa. Haya, namba 2 kwa hii mashindano imekuwa ni county government of Baringo. Tuwapigie makofi jamani. Pita hapa. Pita hapa salamia county commission. Tuongeze makofi mazuri jamani. Makofi kwao. Kumbuka the best Jamhuri Day haijawahi kufanyika. Captain wenyu. Wapi captain wa team leader county government? Team leader county government. Ndio huyu captain amekuja waziri. As the champions. Special nyimbo special kwao. Tukiwaongezea makofi jamani, wapi makofi yao? Makofi. Wanasema utumishi kwa wote. Wanaitwa wana Kenya Police wenyewe. Hata mimi najua wako gangari kabisa. Wanasema usalama utalinda kweli kweli. Wapi Cheboi salamiana? Weke makofi jamani, makofi jamani, makofi jamani. Check 1 2. 15,000 wamepata. Asante. Basi county government walipata 10,000 alafu police 15,000. Baringo imeshinda wote. Kwa hiyo tujipigie makofi tukielekea kungeti chini. Naona polisi wameshinda. Na tumewapatia wa shilingi 15,000 warudishe ile nguvu ya Saida walitupa huko. Na county government pia wameshinda. Wakapata shilingi 10,000 warudishe nayo nguvu ile iliisha. Congratulations for all of us. Tufanye kazi kama pamoja. Tukisimama hivyo tupate national anthem. Simame tu pale mko. Simame mahali mpo. Simame wima. Wimbo wa taifa. Shabas, asanteni sana mandugu na mabwana kwa sherehe ya leo. Your Excellency, thank you very much for your officially closing our remarks, closing our ceremony for Jamhuri Day. Tunawashukuru sana. Finali ni volleyball kati ya Murang'a na Eldama Ravine, kisha baadaye twende Makueni. Your Excellency, kwa niaba ya wale wote walisaidia ama kuchangia kwa kiwango fulani, tunapatia pongezi na washukuru wote kwa niaba ya ndugu yangu Ruto. Kwa niaba ya mkawini wenzangu Cheboi, tunawatakia heri